Здрасте. Надо было начинать час назад. Я думал, что я усну нахрен просто до стрима. Я не знал, что мне делать, я просто лег и такой, типа, ну, надо ждать. И все, это надо зато сейчас будет компенсировать вот здесь. Куча заданий есть. 2 потенциальных романса есть. Варик, к сожалению, недоступен. Очень не хотелось бы, но увы. Я не знаю, с чего мы начнем. Интернет у нас сегодня как проверим зато. Интернет сегодня нормально. Посмотрим, что будет через 4 часа. Вчера были странные какие-то его движения. Ничего, конечно, не поломалось критически, но очень не хотелось бы, чтобы такого не было. И еще раз. Заговорочки, которых мы периодически встречаем, когда-нибудь мы их сделаем. В целом это не так важно. Премиальный контент, который говорит «жди 10-12 там уровня», ждем 10-12 уровня. Костяная яма. Сейчас сходим. Видимо, это первое, куда мы пойдем, да? Костяная яма, найти пропавших рабочих. По-моему, в костяную яму куда-то надо для кого-то еще. Нет? Я забыл, какая-то игра тихая за целый день. Вроде нет, неважно. Короче, пошли. Начнем с лагерь Уилмуда. Это что? Костяная яма — это побочка, а вот это нет. Угу. Интересно. То есть я просто думал, что маленькие иконки, они как бы предполагают, что это побочка. А получается, что нет. Окей, тогда костяная яма сначала. Ох-ай-ой! Подожди, а мы же тут... Или не тут? Only wretched or ignorant souls would linger here. Нет, здесь мы конкретно не были. Надо, конечно, сходить, может быть, к каким-нибудь торговцам, что-нибудь продать. Там вроде набрались какие-то вещи. Как я сел? Посмотри, сколько мусор стоит, в конце концов, да? Не зря я его начал собирать зачем-то последние 40 минут игры. Да как вот... Инстантно просто. Это что это такое? Очень точечные ставочки я вижу в чате. Мне это... Не знаю, даже нравится или нет. Подожди, а что это за квест вообще? Я что-то пришел на него просто. Отправляйтесь в костяную яму, найдите пропавших рабочих. Окей. Найдем. Что, как вы думаете, мы дойдем сегодня до глубинных троп? До самой лучшей, ну, естественно, локации вообще в истории видеоигр. Некачественный рубин, но он точно должен что-то стоить. Это же рубин, в конце концов. Важен не размер иконы, как квесты, которые мы получим в них. Но я думал, что просто как бы если маленькая, значит побочка. Подожди, что там Сир? Сир сегодня утром я допросил уцелевшую рабыню. Она тряслась от ужаса, но все же сумела поведать мне леденящую кровь историю. Надсмотрщик выстроил 17 рабов в цепочку на краю карьера. Второму рабу в цепочке было велено столкнуть с обрыва того, кто стоит перед ним. Третий раб должен был столкнуть второго, четвертый, третий, понятно. Рабочие в карьере слышали хруст костей, ломающихся о камни, затем страшные крики выжившего раба. Это детеныша дракона, по милости надсмотрщика, пожирали 16 изувеченных тел, распластившихся на дне карьера. Женщина, которая поведала мне эту историю, была в той цепочке 17 и осталась в живых только потому, что позади нее никто не стоял. Сир настоятельно рекомендую прекратить эту чудовищную практику, как бы действенно она не побуждала рабочих к труду. В то же время она создает нашей шахте дурную славу. Гиблого места. Рассказы о костяной яме гуляют уже по всему Кирквалу. Завеса в том месте и так достаточно тонка, а над пресловутой ямой и вовсе вот-вот разорвется. Если надсмотрщика не остановят, дело может кончиться не только обычным бунтом. Ну, сейчас что-то у них остановится явно, мне кажется. Я, кстати, не знаю, я пытался что-то сделать с этим писком, он просто есть, это просто, я не знаю, особенность этой квартиры. В 4 из 3 квартирах, в которые вот я подключал вот эту хрень всю со звуком, в 3 из них были разные звуки. И это не самое худшее еще, что может быть, я вам скажу. Типа, я не знаю, оно то появляется, то исчезает, вне зависимости, там, не знаю, от положения, проводов, вообще просто. Я не понимаю, что это такое.
Раньше у меня еще хотя бы, ну, я понимал, например, что я там роутер подключаю напрямую, типа, к компу второму. У меня начинаются приколы. Что это сейчас такое? Вообще просто не представляю. В какой-то момент появился. У меня инвентарь забился точно, надо к торговцу. Счетчик. Чем дольше собираешь бабло, тем больше его нужно для входа на глубинные тропы. Не-не-не-не-не-не-не-не. Я и так делаю одолжение, что реально хожу и собираю деньги для того, чтобы попасть туда. Не-не-не-не-не. Конкурсы, да. Конкурсы для рабов. Одеяние. Нам не нужно одеяние. Я, кстати, не знаю, когда-нибудь еще поменяю вот этот, ну, доспех. Не знаю, как это назвать. Такое ощущение, что у меня нет шансов найти что-то лучше. Должно, наверное, быть это рано или поздно. Но как-то непонятно. Карл за мной. Я тоже чую там смерть, там сейчас все умрут. Что думаешь? Опа. Хрена себе. А, это прям дракон? Угу. Нет. Мимо, хотя нормально. Ну это так, дракон. Зачарованный посох. 17 урона, видишь, ограничение маг, но не мое. А что у меня инвентарь заполнен? Можно поинтересоваться? 50-50, кусочек опала, демонический пепел, мусор. Я не знаю, но мне в целом как бы не нужен, как будто бы, не знаю. Ловушка глубинных троп. Если вход стоит 50 золота, сколько будет стоить выход? Тихо там. Давай просто кольца какие-нибудь выкинем, типа просто уничтожить. Или я не знаю, а в мусор, ну вряд ли. Мусор это как категория потом для продажи, наверное, удобный. Любимые пещеры. Но здесь пока разнообразие локаций как бы уже как будто ощутимее. То есть все равно мы ходим, как бы, ну, понятно, там по городу, который более-менее интересный. Но пещеры вроде разные. То есть я не знаю, в какой-то момент в Origins все пещеры, все вот эти спуски под землю, они начали повторяться. И выглядеть просто все как глубинные тропы. Ты такой, тропы. Круто. Я же не был там, типа, ну, весь день сегодня. Вот такое там в какой-то момент началось. Мне это не нравилось. Подожди, драконы. У драконов есть золото. Ну, обычно. Очищенный лириум. Подожди. Как будто могу пройти здесь, но не вот тут что? Это проход ведь. Но ведь на карте можно. Здорово. Куда дальше? Ну, наверное, дальше. Что? Окей. Типа, что? Здесь по карте там выход. Но при этом на карте там не выход. Я не понимаю мини-карту в этой игре. Рождение тьмы стоит поставить свое КПП. Они там будут, я уверен. Там будут все. Все соберутся просто ждать меня. Вот это дракон. Ну, тут реально, тут вот во второй части реально все аниме-протагонисты. Дракона убить вообще, ребята, без проблем. Вот эти чуваки, которые драконов ходят, разваливают уже просто, они пытаются заработать денег, 50 золота, чтобы попасть на сраные глубинные тропы и выжить, прикинь. Драконов они убивают. Вот этот, кстати, не маленький был. Ну, конечно, не архидемон, но тем не менее. Шлем победы. Зачарованный посох. Не-не-не-не-не. Да я понял уже, что мне карта отдельная головоломка, но это бред какой-то просто. Тебе показывают проход, которого нет.
Причем я так понимаю, что он, ну, не проход никогда, он не станет проходом. Там не значит, что что-то можешь сделать с этим. Просто нет прохода. Такой, кайфово, наверное. Так, по классике выходим из воздуха. Мое любимое. Застрял лох. Маленький. Фенрис так легко бьет этим мечом. Просто одной рукой размахивает там что-то. Я бы сказал, чего ты только не сделаешь, чтобы не заходить на глубинные тропы. Подожди. Напалечные кандалы раба из казематов. 70 к здоровью, 9 к защите. Было бы неплохо, но кому? Slow down. Tell me what happened here. I'll tell you what I can, but be a friend and keep your voice down. There's another dragon close by. Убил уже двух, показывай. Where'd the dragons come from? We was mining a new tunnel when the wall collapsed and dragons came through. It was a bloody slaughter. Scared out of my wits, I ran like my arse was on fire. It probably was, only I went the wrong way. Ended up trapped here. Did anyone else manage to escape? Some of my fellows ran for the surface. I hope they made it. You should get out of here. Don't have to tell me twice. You should leave too. But don't go that way. There's this huge dragon. Sage advice from a miner. Still, I think we should finish off that last dragon. Конечно, давай, говорю, там дракон, нам туда. Давай. Отличная идея, забыл. Мне нравится. Идем валить дракона. Чем больше дракон, тем лучше. Ну, объективно. Нет. Такого не было. Край костяной ямы. Давай, давай. Кто же там сидит? А, ни хрена. Ну, то есть реально прям полноценный дракон такой. Ага. Команда, работаем. Это как так? Он так вдохнул сильно или что? Опять Мабари вызывает, надо заново. Но я типа каждый раз забывать буду, бесполезно. Не-н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 е, отойди нахрен оттуда. У меня есть воин. Бей воина. Хотя бы. Хотя, в принципе, он может так за мной бегать, а не ему урон наносит. Ты чё докопался до меня? Придурочный. Это какой-то немудрый дракон, на самом деле. Ауч. Варику не повезло немного, конечно. Бывает, бывает. Так, и что же с него выпало? Клык дракона. Рой — это короткий лук, кому непонятно. Громовой марш. Возможно, критический урон, атака, ну, типа сомнительно. Пояс наказанного. Надо что-то выкидывать. Демонический пепел. Давай кольца повыкидывай. Не-не-не-не-не. Сколько там надо? 3-4. Просто это обычные пояса, обычные кольца, да, типа они как бы дают эффекты. Максимально примитивные. Крутые у меня там есть, и просто все взять. Nice. Так, мана выносливость, урон от огня. Магия восстановления маны, опять же, мое слишком. Громовой марш не для меня, соответственно, ни для кого получается.
Все, она как обычно, короче. Ничего не меняется. Хоук слишком хорош. Так, мы, во-первых, вернемся в верхний город для того, чтобы сдать задание. Во-вторых, надо продаться. В рабство, конечно же. I solved your problem. So, what happened? One of the miners told me you rescued him from dragons. I cuffed him for lying. Well, he wasn't. Go there and see the corpses for yourself. But I thought they're extinct. I believe you. You made them extinct again? Да, If так it и is было. safe, the miners can return to work. I bet their first task will be cleaning up the entrails the last shift left behind. A dragon killer and a mind reader. Wonderful. Let us discuss your payment. You have been a great help. Since you did so much more than I was expecting, how about we work together? I am offering a 50-50 share in the mine. You will make us both rich if you can keep your countrymen safe. Why would you share half your business with me? I spent a decade honing my business instincts in Valroyo. I once sold a seat cushion to Empress Selene. Simply put, I have a good feeling about you. So, what do you say? Я буду их поддерживать, это... Что это значит? Seems like the miners could use protection and an advocate. So, to our first order of business, we replace the lost workers. I will hire new hands. Plenty of desperate Fereldans out there, but it will take some time. I need you to convince the surviving miners to return. They are holed up in Lowtown. Tell them the bone pit is safe again. I'll see what I can do. 3 золота всего! 3! Клинки. Так, я надеюсь, тут всем плевать, за сколько они все покупают. Бронза, боже мой. Ну да, это особо, конечно, ничего не даст. Ну смотри, что, сабля нужна? Нет. Рвущая высота нужна? Нет. Ручной топор нужен? Нет. 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 Окей, Изабеллу продавать не будем, наверное, ее личное снаряжение. Лук нет. Я думаю, что даже когда чувак появится, вот этот, как его там, Себастьян зовут, по-моему, который с луком, либо у него будет крутой лук, либо у меня там, скорее всего, тоже крутые луки должны быть. Так, шип коротышки, зачарованный посох забираем. Обычное одеяние демона, древняя кожаная кераса, капюшон главного работорговца. Я не хочу... Это не для меня, это не для меня. Просто перчатки, просто перчатки. Типа, я не хочу носить ничего на голове, я не могу ничего с этим поделать. Но это дополнительная броня эффекта. Но ровно как и здесь. Да? 29, но это уже что-то. Все равно катастрофически мало, но что-то. Просто я не знаю, какие я могу там носить. Шлем вот главного работорговца мы вчера, да, ну это что это вообще такое? Где галочка скрыть нахрен голову, чтобы не видеть ее никогда? Вот это что? Я так понимаю, что вот эти все глаз мудрости может быть еще. Может быть. Шлем признательности, почему я не продал, я не знаю, кстати. Возможно, потому что он стоит одну бронзу. Неважно. Так. Что купить можно? 81! Сильверит. Поняли? Типа, вот эта броня, которая стоит 4 золота и требует нормально так, она дает меньше брони, чем одеяние мага на мне. Бро. Я понял. Мне это какое-то неадекватное снаряжение. По оружию здесь, например, то же самое. Мы не поменяем снаряжение никогда. Это не произойдет. Дети и дракон теперь в красной книге. После новой еще должны были быть. Так-то. Я не понимаю.
Я не понимаю эти DLC. Это очень странно. I shit you not, Ravani. It was this. Йован нашел эту галочку, да. There's no way. Impossible. I've had hundreds of those in my hands, and they're never that size. Рюкзаки же есть. Подожди. Руна. Так, мусор другое. Короче, нам нужно другое. Есть же сундуки, рюкзаки, трижды обернутые, нифига. Подожди. 53 серебра, ладно. Расписная кожаная портупея. Добавляет ячейку для рун. Блин, руны же еще есть, действительно, кстати. Так, но рюкзаков не так много, я так понимаю. Потому что я только вот раз, два, три, четыре, пять раз могу, получается, расширить. У каждого торговца не на еду. Хотя имеет смысл посмотреть. It's the one that rescued me from them dragons. A fellow for Eldon, no less. 1,000 thanks for saving Jansen's worthless hide. Worthless, am I? My farm supplied eggplant to half of the South Reach. Yeah? My eggplant supplied half the bastards in South Reach. Oh. You're a real hero. Now what brings you here? I killed the dragons. It's safe to return to work. What if there's more dragons later? Or something worse like, bigger dragons? I go back to the missus without this job. She'll rip me apart sure as any dragon. What can we do? That bastard Hubert is the only one willing to hire us. I own half the mine now. I'll keep it safe. Really? Huh. Be nice to work for one of our own. If you don't give us a fair shake, who would? Back to work, boys. I'm happy to take more of Hubert's coin. Прекрасно. Прекрасные работники. Блин, реально половины шахты теперь есть. Дохода. Можешь просто подождать? Деньги накапывают сами. Что это? Избавься от мошенников из хартии, действующих в Нижнем городе. Ладно. Иногда вот эти просто рандомные. Ну иди убей там пару преступников на улице, почему бы и нет? Действительно. Действительно. Просто стоят мошенники, их надо... No refunds on the ashes, friend. If the Maker doesn't favor you, that's between you and him, isn't it? Don't say I didn't. Я хотел поговорить. Я совершил ошибку. Ратуйте. Совершил ошибку, пытался поговорить с мошенниками. Легчайше. Свиные шкуры охотника. Я все продам. Деньги со всех заберу. Так, а сколько их там таких? До наступления ночи вернитесь на рынок в Нижнем городе. И все? Просто? Окей. Я представляю, как какой-нибудь пьяный выходит из таверны, теряет равновесие, падает на эти прекрасные железные шипы. Гениальное решение разменить их там, естественно, отбор во всей своей красе. Ну, да. Как раз, чтобы не бухали. И она, короче, просто сейчас, наверное... А тут прям диалог.
Что это было? Зачем? Ладно. Это суперсекретность, просто for no reason. Так, бро, забери-ка у меня вот это. Да и это тоже нахрен не надо, мне это не буду я носить, все равно никакие шляпы. Хорошо, хорошо. Теперь, враги среди нас, это что? Это Уилмонд и рыцарь-капитан Каллен. А, Каллен, ага, в лагере Уилмонда недалеко от Кирквелла. Экспедиция, амулет Флемет. Я хочу как будто бы... Долгий путь домой долг. И рваный берег тоже долг. А долг? Это побочка с... Ага. Найди наемников компании Кремня. Угу, окей, короче, давай тогда сходим сюда, найдем их, убьем, потом поднимемся к Флемет. Ну, только не к Флемет, но вы поняли. Потом уже остальное. Your chest hair. My fingers. Varric, stop. You're making me quiver. You know you want to. Oh, I do. I can't resist you. No woman can. I know. It's a terrible burden. Я смотрел вчера настройку отключения шлема, ее там нет. Либо они ее запихнули в какую-то категорию нелогичную, как всегда, не знаю, в звук. Ну, типа, ты что, открываешь настройки, игровые параметры. Сложность, подсказки, кровь, сохранение, пауза, свечение, объекты, точное прицеливание. Где это еще может быть? Интерфейс. Интерфейс, блядь. Я понял. Реально маразмый интерфейс, да. Точно. Кошмар. Опа. Медальон Меганвель. Это устойчивость. Ладно. Прикинь, урон просто по 180 долбить. Да, на Варика рассчитывает такое себе. Левел... Сколько дали? Подожди. Ну это за то, что я собрал там что-то, видимо, необычное. Магия 31. Хватит или нет? У меня мана никогда еще не заканчивалась, по-моему. Есть такое ощущение. Так, что я хочу? Маг подавляет физическую стихийную силу вражеских атак, становясь почти невосприимчивым к сбиванию с ног другим эффектом. Заклинатель направляет волну телекинетические силы, отшвыривающую врагов от центра взрыва. Вот отшвыривающую, это не совсем то, что я хотел бы делать, но посмотрим. Типа тупо, что для того, чтобы, короче, прокачать... Ну, как бы в сос, в центр, надо сначала прокачать, типа, вот это. Это странно. По идее, разные ветки должны быть. Варик отвалился, что-то как-то... А что-то почему так много здесь всех людей? Вот эта ситуация, твою мать. Вот эта ситуация интересная. Вот это... Бывает и такое, оказывается. Но я говорю, это проблема... Проблема отсутствия танка. Вот их там просто сейчас до хрена, и я ничего им сейчас не сделаю. Просто потому, что нет танка. Oh, come on. And a demon told me to do it. It bet me 60 sovereigns and a bottle of port. You're not the only one who can bullshit, you know.
Это нормально разговаривать? Это не знаю, сейчас есть, конечно, варик, может быть, или там всех собрать, но я не уверен. На F5 почаще будем нажимать, на всякий случай. Курортный сезон. Да, вот по вымершей природе вокруг прям, ну, это очевидно становится. Ну или Андерса надо брать, чтобы хилил и баффал. И... Подожди, а что если... Ну, они сами пойдут уже вперед. Просто как-то, видишь, тут две пачки противников, и у меня все разбегаются. Из-за того, что они это делают, получается как-то не очень. Но вот если, например... Нет, что-то... Их все равно очень много. Фаербол! Документы серых стражей. Ага. Заплатят ему, твою мать. Ну-ка. Сядьте на первый же корабль, идущий из Амарантайна. Затем как можно быстрее доберитесь до крепости Вейсхауп. Если все дороги окажутся слишком опасными или будут закрыты, вам поможет наш агент в Киркуле. Найдите тайник в переулке недалеко от Литейных в Нижнем городе в светлое время суток. Сохраните письма любой ценой. Ограничения установлены для исследования, сильно затруднили продвижение вперед. Чего конкретного нет. Мне нравится Хоук такой. А, что это связано с серыми стражами? Деньги? Заплатят? Золото? Куда вы беретесь, ребята? Может, хватит? Мне кажется, врагов было достаточно. Варик, где открывает сундук? Сундук. Обычный, с мусором? С мусором, конечно же. Естественно. Так, я не знаю, ему надо как-то жить, на самом деле. Это будет тупо, но я прокачу ему немного силы. Меткий стрелок у него есть. О, можно взять. Варик выпускает 3 болта подряд, превращая свою цель в подушечку для булавок. Неплохое описание. Вкладывает в каждый выстрел удар огромную силу. Оглушение. Оглушение, это хорошо. Я не могу понять, меня вот, ну, как бы я не знаю, сколько тут по уровню, сколько здесь по прокачке, но такое ощущение, что вроде как и должно хватить на все, что я хочу. С одной стороны. С другой стороны, я чуть не уверен. Потому что появляются новые ветки, у оставшихся веток все равно есть еще улучшения всякие. И вот что-то как-то... Вот у меня, у Хоука в способностях вот здесь вот этот навык, он же тоже, да, типа апокалиптическая огненная буря, она требует 9 уровня. Но я это прокачаю. Я думал, тут будет больше новых заклинаний интересных.
Я понял, как работает открытие сундуков здесь. Буквально. Ну, в ту секунду, когда я не увидел навык для вскрытия. Это было логично. У Фенриса вообще все потрясающе. Уж криты ему дать. Но у него вероятность хреновая крит удара. Поэтому он будет жить. О, двуручку можно ему закончить. Удары воина становятся настолько мощными, что каждый критический удар может ошеломить цель. Ему торнадо надо улучшить. Ему надо улучшить торнадо. Вот эта тема будет. Но я ему сейчас пока вот это возьму. И у него ветка будет прокачана. Там квест какой-то. Господи, сколько пауков здесь. Ничего, подкачаемся сейчас. Не знаю к чему, правда. Вдруг там дальше по сюжету просто какой-то гриндвол ядерный, мы уже все сделали. А у меня уже все выполнено, у меня уже все хорошо. Так, подожди, можно налево, можно направо. Вот кто это такие стоят? Я даже не... Это кто? Тал Возгод. Типа я не знаю, кто это, но... Есть какой-то чел... Это рогатые, да, чуваки? Я не вижу. Но есть какой-то рогатый вот такой вот чувак в этой игре. И он почему-то есть на картинках. Так, вероятность крита тебе. Так, вот здесь надо ей добить. Гарантирует критический удар. О. Нанося удар в спину, разбойник бьет слабые места противника, что обеспечивает дополнительный урон. Вот мне нравится гарантированный крит. Если мы будем с боссами драться, это будет прям эффективно. Какие-то эльфы или кто это? Далиец, реально. I was a beast then, a werewolf. I did many terrible things. Это Кунари? В смысле? В режиссере они так не выглядели. Of Zathrian's vengeance. Stranger, please calm her down. Did I hear you right? You're a werewolf? I was one, but no longer. Her Dalish keeper cursed some humans with lycanthropy long ago. The disease spread over the years, but the hero of Ferelden freed us. Is this what your mother would want? But he murdered her. This man may have a wife, children, certainly a family. What will they think of you? Kill him, and you become him. You shame me. My mother would not want this. Leave Shem, before I change my mind. Да Изабелла твою мать. Они исчезли все. Кого я не встретил, я просто хожу по берегу и мне хорошо. Я встретил пауков в огромном количестве. Ну, флеме да, но, понимаешь, как бы флеме-то можно все. Теперь официально. Чё орут? Я все вот их огнем взрываю. Не понимаю, в чем проблема.
Звездная пыль. Ага, чё? Больше таких ресурсиков давайте. Мы же в Майнкрафте. Не хочу покупать дом. Я его соберу своими руками. Мы вернулись в начало. Интересно. Не знаю, чем мы тут все сделали, просто есть карта еще. Там вон что-то может быть. И музыка такая. Я, кстати, что-то открыл, когда картинку делал к сегодняшнему стриму, я что-то, короче, взял, посмотрел, ну, там он стоит на скрине вот с этим посохом, который у меня за спиной сейчас. В другой какой-то броне, но там вот точно такой же шарик у него, типа, сверху. Он орет. Какая-то ловушечка. Кто это? Тал Возгодский Сайрабас. Это на каком языке? Ну, подожди. Как бы... Как это произошло? Да просто пристрели его, чё? Было максимально странно. Блин, мне так нравилось, что в первой части у них вот эти штуки были, типа, общие. Это было удобненько. Из грязи на лице не канон. Ну это тупизм. Ну просто я смотрю на него, я не мог бы смотреть на его лицо, но это так, типа, супер, я герой, должен, короче, там, я не знаю, спасти, наверное, кого-то. До сих пор не дошли до каких-то глобальных проблем, которые можем решить, но это не важно. Ну типа, я не могу. Просто ходит с этой херней на лице кровавой. Ты не можешь лицо свое помыть. В чем твоя проблема? Ты год не мылся, я не знаю, больше, сколько тут еще таймскипов будут. Ну, алло. Ну это бред. Был бы это какой-нибудь шрам. Я не знаю, как у Шепарда. Вот эти трещины на лице. Ну, хотя бы. Но я не могу, просто этот кусок крови, блин, сделали ему ошметок такой. И чё? Какой-то очень странный берег. Татуировка, да, конечно. Это искусство просто, да, когда, ну, типа, просто вот картину берут, рандомно краску вот выплескивают, и там что-то получается более-менее интересное. Вот у него то же самое просто. Он пришел к татуировщику такой: мне, пожалуйста, что-нибудь необычное. Ему сделали что-то необычное. Он просто так вот на лицо кисточкой махнул, чувак, и все. Почему здесь столько мусора? Я начинаю понимать прикол моды, который делает так, что мусор стоит денег. Ну просто это реально тупо. Тут большинство предметов, которые я нахожу, это просто мусор. При этом он стоит, ну, очень мало. Я понимаю, что он стоит, ну, он практически ничего не стоит. Говна на лицо, пожалуйста, мне сделайте, да.
Я так само выражаюсь. Жаль опять. По-моему, я вообще не туда кастанул. Потому что здесь собирается мусор с мусором в карманах. Круто. А он вооружен. Нож для чистки рогов. Интересно, интересно. Но как бы мы приближаемся все равно. То есть там уже 30 золота-то есть. Сейчас, я думаю, пара еще заданий. Платят просто хреново, мне не нравится. Я выполняю задания, они мне дают по 3 золота, 4 золота. Даже когда говорят, что типа сейчас просто много получишь, богатство несоизмеримых масштабов, 3 золота. Ну, давай, сколько я сейчас, за сколько я все это продам? Место в инвентаре, половина, можно еще куда-нибудь даже сходить. Ну ща, амулет. Это как раз такое, полезем на гору. Что-то появилось. Красноцвет особенно, нет, давай сначала. Расколотая гора, там еще банда оставшаяся. Наемники из кремния прямо на входе, оказывается. Кераса. Компании кремния. А все, и дай ему долг выполнить. Что-то еще есть? Вижу 2 метки. Каждый раз, когда я нахожу какой-то материал, вот просто эльфийский корень, такая музыка, как будто, я не знаю... What's a Shemlin? It is the elven word for human. It means you're not one of the people, and you should leave now. Who are you people? We are the last of the Elven. So you say, frequently. We remember who the people truly are, even as you city elves forget. I was given an amulet for someone named Marathari. How do you know that name? Wait, this is the one the Keeper spoke of. A Shemlin? I thought he'd be an elf. Enter the camp. Keeper Marathari has been waiting for you. Cause trouble, and you'll meet our blades, stranger. Не, мы никуда не погружались. Marathari, I was told to bring you this amulet. Andaranatishan, travelers. Indeed, I am Keeper Marathari. Let me look at you. There's truth in your face. A rare thing in a human. Tell me how this burden fell to you, child. Your guards said you spoke of me. How did you know I was coming? I listened. To the wind, to the birds, as the hunters do, to my dreams. I watched the stars. There is great wisdom to be found all around us, if you know how to listen for it.
But I was not certain. Nothing is certain. Are you the leader of these Dalish? Why did the witch tell me to bring this amulet to you? I am the keeper of this clan. It is my task to guide my people and to ensure the old ways are not forgotten. As for Asha Bellinar, I am tied to her, just as you are, by a debt that must be repaid. Exactly what have I been carrying around? Is it magic? It is a promise, child, made by one whose word still has weight. And therefore, it has terrible power. There are few things in this world stronger than a promise kept. Remember that. A dragon fell from the sky, charred some darkspawn, then asked me to bring you this amulet. No big deal. You are blessed by luck, then. I will pray that Mithal watches over your path. The amulet must be taken to an altar at the top of the mountain and given a Dalish rite for the departed. Then, return the amulet to me. Do this and your debt will be repaid. Are you going to teach me this rite for the departed? I will send my first with you. She will see to it the ritual is done. And when it is complete, I must ask that you take her with you when you... Блин, это доспех. Who is your first? First of what? Your people would call her my apprentice, or heir. Meryl would have taken my place as keeper. But she has chosen a new path. Please, guide her safely from here. If that's what you want. It isn't what I want, but it is what she wants. You will find Meryl waiting for you on the trail just up the mountain. Dareth Shiral. Как я могу ее не взять? Мне все равно запихнут ее 100%, даже если я сказал бы нет. Щемлен. Руна природы. Так, подожди. Продать весь мусор. 32. Окей. Сюда 58. Хорошо. Как мне нравятся некоторые показатели здесь. Прям прелестно. 33 золота. И чё, и все? И как бы даже ни одного дополнительного задания не дадут? Ничего. Даже, мне даже интересно просто. А то такая реклама у этого персонажа. Oh, I didn't hear. You must be the one the keeper told me about. Anethera. I'm so sorry. I didn't ask your name. Unless... It's not rude to ask a human their name, is it? I'm Meryl, which you probably knew already. I'm rambling, sorry. Why are you leaving the Dalish for Kirkwall? I have to. Let's leave it at that for now, all right? I get the feeling you're in trouble. It's not like that. Not exactly, anyway. The Keeper and I have disagreements, but it will sort itself out in time. Did you hear that strange noise? Oh, I didn't hear anything. You seem awfully nervous. I've never met a human before. Dalish mothers frighten their children with stories about you, you know. Not you, personally, of course. I'm sure they don't have any tales about you. Or not scary ones, at least. Not that you're not notable enough to have a story. I'll just shut up now. We didn't get a proper introduction. I am... or was, I suppose. The first to keep a Marathari. I've studied the old ways for as long as I can remember. I know things. The law of the Dalish,
that can help us get to the summit of Sundermort. You'll have to work harder than that to offend me. My name's Hawk. Thank you. I'm afraid I'm not very experienced with your kind. The Keeper said you came from Ferelden. I spent most of my life there. We only came north a few years ago. Have you been in the Free Marches long? Do you like it here? I've lived in Kirkwall for a year now. It's a good place to get a fresh start. Really? I hope you're right. We should go. Your task is for Asher Bellinar. It's not wise to make her wait. What do we have to do with the amulet? It's a funeral of sorts. I'll perform it when we get to the mountaintop. Getting there is the tricky part. Our hunters haven't been able to reach the summit. Dark things are about. I take it you've been expecting me to bring this amulet for some time. The Keeper brought us here to wait for you. I don't know much more than that. I do know that you have Asher Bellinar's amulet. And we must bring it to the altar on the mountaintop. Nothing more. Do you know the witch who sent me here? No, not personally. My people tell stories of her, though. You're very lucky. Most people who meet Asher Bellinar wind up in little pieces, hanging from the trees. Let's get this over with. Ну, она просто идет со мной, но она не как спутник. Что это за временный иммунитет ко всему? The Keeper didn't mention you were a mage. Магесса. Difficult to give away something nobody wants. А по ней не видно, да? The stories tell us that all Elven once had the gift. But like so many things, it was lost. It's a Keeper's job to remember, to restore what we can. Не понимаю, какие-то маразматики. Она подскажет тебе, как провести магический ритуал, у нее за спиной посох. Когда ты к ней подошел, перед ней что-то светилось. Ты чё, маг? Can't demons possess Dalish mages? Я играю за идиота. It can happen. Здесь все идиоты. And when it does, Кроме the Фенриса clan must hunt и and Изабеллы. kill their own Keeper. Does the Chantry know about the Dalish mages? Oh, they know. Keeper Marathari told me that was one of the reasons we never camped too long in one place. They usually won't pursue us if we stay away from the cities and towns and keep moving. But my clan is now in more danger, having lost our Hala. If you go to Kirkwall, you'll be an apostate in a city full of Templars. I know, but if I don't go to Kirkwall, I'll be alone. A solitary elf is easy prey for anyone. In the city, I can get lost in the crowd. I'm glad you decided to pitch in back there. Oh, oh, you're welcome. I wasn't sure I'd be much good. I've done a little fighting before, but it was always alone. I'll try not to hit anyone. On our side, I mean. I'm babbling again. Let's go. Ну, пока она просто такая, типа... Тупенькая, не знаю. Неловкая. Скорее, тут все идет, идешь в день архимага, и все таки, а ты маг? Это кто до Говарда вопросы. Но там это хотя бы просто от рандомных неписей. Где там это прописано. Ну, здесь я не знаю, но они... Ну это вообще не очевидно, что она маг, да? Вот кто она еще? Просто палку носит за спиной, я не знаю, ну то есть... Тут нет монахов, тут нет, типа, персонажей, которые дрались бы просто руками, типа, как именно воины, но без оружия холодного. Фенрис на такого похож, но у него меч. So the Keeper finally found someone to take you from here. Yes. Then finish your task quickly, human.
We cannot be rid of this one too soon. I'm sensing a story here. I have made my choice. And I will save our clan whatever you think. What's going on here, Meryl? Nothing. Just ignorance. We should go. Или ты что-то сделала. Что-то. Что-то, знаете. 200 опыта. Мое любимое 200 опыта за траву. There's a cave that should take us to the other side. Ну тут нет разделения на клириков. Тут это все равно маг. I'm sorry. You're not really seeing the Dalish at their best. We're good people that look out for each other. Just not today, apparently. Is there anything I can do to help? It's kind of you to ask. I'm fine. Even if my people don't appreciate my efforts, I must see this through. Let's go. Ashabelana isn't known for her patience. Сознал вообще. Все. Да я на траве качаюсь, ну чё. Мне не нужны противники, там драконы. Просто эльфийские корни собираешь, выигрываешь игру и жизнь. Как Варику там хорошо, наверное, было сейчас. Ну, сейчас нас вообще 5. Булыжник. Люблю, знаете, ковыряться в камнях. Мое хобби. Андерфелс. Андерфелс, Сильверит. Тоже опыт. О, за все. За каждый протык. И, кстати, по-моему, да, почти 9 как раз. То, что нужно. Что? А? Где? Толвейны, известными в окрестностях рынка в Верхнем городе, верните им печать, получить награду. Это не слухи. Красноцвет, невероятно действенная настойка из лепестков розы и гусиного помета, народное средство от некой неприличной сыпи, ярлычок гласит, что снадобье предназначается для Ляну из Клаки. Шикарно. Тайник. Угу. Что это? Это не завал, это буквально, ну, как бы кусок горы, но там есть что-то. Карта здесь реально что странное. Синевой воин, вот за него должен дать нормально. $315 опыт. Ну-ка. Сапоги. Просто обычные причем.
I can open the way forward. One moment. И умерла. Blood magic? Foolish. Very foolish. Yes, it was blood magic, but I know what I'm doing. The spirit helped us, didn't it? Sure, demons are very helpful. Right up until they take your mind and turn you into a monster. Well, yes. But that won't happen. I know how to defend myself. Be careful up ahead. Restless things prowl the heights. In the days of Arlathan, the elders came here to sleep. Uthanara, the endless dream they called it. But they don't sleep peacefully anymore. Оно откроется потом, далеко, просто разрабом волень придумывает новые локации, они якобы новые запихнули в старые. То есть это левел дизайн Тодда Говарда. Глубинный гриб! А за глубинный гриб 200 не дают. Видно. Ой. Ситуация, конечно. Блин, а тут столько противников, которые спавнятся специально, как будто в разных частях, чтобы я не мог нормального заклинания использовать. Поэтому мне нужен всос. Всос тема. На это ему плевать. О! А на это нет. Ужас добить. I think it's safe now. Place the amulet on the altar, and I'll begin the rite. Ну, видимо, она в пачку попадает, да. Типа... Кольцо магистра, так. О. Почему кольцо архимага дает просто устойчивость к магии и крит урон? Мана, выносливость, урон от огня. Вот это я бы заменил. 40 золота. Она приближается. Всос, да. Ну а как это еще назвать? Это всос. Aharin amalana salen. Emma ira au bella zaviranan. Isalahamin vinanhim dofilas. In uthanera narivas. Величайшая из матерей. Witch. Friend of yours? You speak the word as if it is cheap coin, meant for spending. You don't know me. Huh. I know your type. Andarana Tishan Ashabalana. One of the people. I see. So young and bright. Do you know who I am, beyond that title? I know only a little. Then stand. The people bend their knee too quickly. So refreshing to see someone who keeps their end of a bargain. I half expected my amulet to end up in a merchant's pocket. I agreed to deliver the amulet, though you could have told me you were inside it. Just a piece. A small piece, but it was all I needed. A bit of security, should the inevitable occur. And if I know my Morrigan, it already has. You were no simple witch.
Figure that out yourself. Она действительно не просто ведьма. I have seen powerful mages, spirits, and abominations, but you are none of those things. What are you? Such a curious land. The chains are broken, but are you truly free? You see a great deal. I am a fly in the ointment. I am a whisper in the shadows. I am also an old, old woman. More than that, you need not know. Is that someone I should know? She's a girl who thinks she knows what is what better than I or anyone. And why not? I raised her to be as she is. I cannot expect her to be less. I'm not sure whether she's your daughter or your enemy. Neither is she. Why did you need me to bring you here? Because I had an appointment to keep. And because I did not want to be followed, you smuggled me here quite nicely. I don't understand. Are you some kind of vision? Must I be in only one place? Bodies are such limiting things. I am but a fragment cast adrift from the whole, a bit of flotsam to cling to in the storm. A fragment? You do not need to understand, child. Know only that you may have saved my life, just as I once saved yours, and even trade, I think. You have plans, I take it. Destiny awaits us both, dear boy. We have much to do. Before I go, a word of advice. We stand upon the precipice of change. The world fears the inevitable plummet into the abyss. Watch for that moment, and when it comes, do not hesitate to leap. It is only when you fall that you learn whether you can fly. What should I do? Do as I do. Become a dragon. You could never be a dragon. As for you, child, step carefully. No path is darker than when your eyes are shut. Maceranus Ashabelinar. Now the time has come for me to leave. You have my thanks and my sympathy. А ее не парит, что я год сюда шел. Для нее год — это моргнуть. Просто. Просто вот так, типа. Год. Вернуться в лагерь, а что, я здесь не могу вернуться в лагерь? Твою мать, это игра. Где вот моя Лилиана, которая видит все? Тоже, конечно, не вовремя, но хоть как-то. Из-за того, что, короче, я не знаю, из-за того, что тут как бы новые персонажи, ну, не все, но как бы какая-то другая история, не до конца тесно связанная с тем, что происходило в первом Драгон Эйдже. Из-за того, что мы постоянно встречаемся с чуваками, которые были в Ориджинсе. Мы это уже обсуждали.
Не знаю, типа, пока история, короче, не ощущается полностью самостоятельной, просто потому что я как будто хожу в теле другого персонажа, такой, типа, ой, я вот это знаю, они не знают, это такой, типа, фан-сервис, который, наверное, имеет какое-то значение, но, типа, главный герой такой, кто? Морриган? Что? Я поэтому и думал, что если есть, типа, перенос сохранений, то мы хотя бы будем играть за одного и того же персонажа. Типа а-ля Шепард, а тут вот так. Почти, ну почти 9-й ведь. Ну ведь почти... Что? А что? Вот 9-й. Бывает. Нацелились все в мага такие. Снесли меня. Я хотел за эту поиграть. Она не в пачке. Почему у меня так мало урона Фенрис наносит? Ой, там какой-то кинжал, подожди. Это может быть кинжальчик для Изабеллы, нет? Рука Адруила, ей не хватает. Подожди, ну ей не хватает. Реально крутой какой-то. 24 ловкость. Надо ей это подкачать. Не, Флемет это вообще 10. Это топ-10, но она на нулевом месте, понимаешь? Глоуапов. Просто величайшая. Я хочу либо апокалиптическая огненная буря, либо мы прокачаем все-таки всос. Но я не знаю, что. Просто это им, ну, супер имбовое заклинание. Давай, наверное, сначала я усилю просто бурю, а потом как раз будет всос, чтобы под эту бурю всех подбрасывать. У меня 5 скиллов, и мне хватает. Сколько у меня было скиллов на нове? Когда они в экран перестали влезать. Кстати, реально, мне кажется, если бы в этой игре интерфейс типа нормально работал с разрешением, то они бы не влезали просто у меня вот в нижнюю панель. У меня такое было только в Divinity 2. Это было абсолютно тоже как бы, ну, не необходимо. Но я тоже там в итоге прокачал мага так, что у меня было 10 тысяч заклинаний. Я такой смотрю на нижнюю полоску, такой... Что делать? Что я кастую вообще? Your debt is paid in full. It isn't too late to change your mind, Dalen. Dareth Shiral, Keeper. I'm ready. Let's depart. Elganon. Is this really where the elves live? Yes, this is it. Not the prettiest part of Kirkwall, but it doesn't have a view of the giant chains. Take what you can get. I didn't think it would be so... I've never seen so many people in one place before. It seems so lonely. Working your way up will be fun. Alright, that was a lie. It won't be fun. Some adventurer I am. Barely set out and I'm already daunted. Thank you for everything. For all your help. Will you come visit me? Not now, of course. But maybe later. I could use a friend. Хочется иметь друга. Записали. I'd like that, Meryl. Thank you. Oh, I'm thanking you too much, aren't I? I mean it, though.
Блин, не могу, Кирквелл вот именно с этой стороны, вот здесь. Ну и в Эльфинаже и в целом в Нижнем городе выглядит так, как будто ну она же маг, да. Выглядит так, как будто город под осадой всегда, знаешь. Так, подожди, что, кто, чего, кто эти люди? Почему он здесь? I'm trying to find him, but... The Templars cannot tolerate apostates. It sounds like your son is in trouble. Is there anything I can do? You heard all of that and still you would help? An apostate? Oh, thank you. I am Ariane. My boy, Fenrir. He's all I have. All my family. When I learned he had magic, I could not bear to send him to the Circle. But his connection to the Fade, it gives him nightmares. Dreams of demons speaking in his mind. I would rather lose him to the Circle than to himself. Did your son run away? He learned I had contacted Sir Thrask. He felt I betrayed his trust. He thinks he can live free of the Circle. But I am afraid without proper training, he'll kill himself. Those look like Dalish tattoos. Why do you live in the city? I was born to the Dalish, but came to Kirkwall for a time and dallied with a human merchant, Vincento. When I found I was with child, neither Vincento nor my tribe wished the burden of an elf-blooded human infant. I raised Fenrir myself, here in the alienage. Tell me the whole story. I learned years ago that my son likely had magical talent, but we could not bear the thought of him locked in the gallows. So we hid. When the nightmares began, Fenrir still refused to contact the Circle. But I truly think they are the only people who might save his life. What kind of dreams is he having? He dreams of demons, calling to him, pulling him into their world. Every day, it grows harder to wake him. That is why I turned to the Circle. They are the only ones that can protect a mage from his own powers. What exactly do you need me to do? Just find him, please. No. Bring him somewhere safe. I don't know where Fenrir is gone, but there are 2 places you might start your search. Sir Thrask has been looking for him. If you speak to him in the gallows, he'll be able to tell you what ground he's already covered. And Fenrir's father, Vincento, recently returned from Antiva. He's a merchant in the Lowtown Bazaar. Fenrir might have sought him out. Tell me about this Templar. I believe he's a good man. He doesn't hate mages, but sees what it took me too long to realize. Even the best-intentioned mages are at the mercy of their sleeping minds. There are other Templars who are much less sympathetic. You and Fenrir's father are not married? Vincento had no desire for a wife or an elf-blooded child. I haven't seen him since the day I told him. Some people just aren't built for family life. At least Fenrir has a mother who cares about him. I have written, though, to keep him informed about his child. Fenrir wanted to meet him. I will not leave you fearful for a moment longer than necessary. Don't coddle this boy. If he is a mage, he's dangerous and belongs in the Circle. Thank you. It has been a lonely time hiding. It's almost a relief to finally confront this openly. Да, храмовники не могут, мне кажется, найти мага, даже если он будет с посохом прямо посередине улицы кастовать фаербол, они все равно его не заметят. Такие, чё? Фокусник какой-то. Спецэффекты делает. This one time, I was sailing to Lemerin, and there was a fight between 2 of my men. It was over a dice game or the last Хватит двигаться. toast or something. Sailors, they're touchy about their toast. Is this going anywhere? It will if you let me finish. So, there's a knife fight, and Jim ends up with a broken-off blade stuck in his shoulder. It's very deep in there, and we're out at sea at least a week from the nearest port. If you were there, you could have reached in and plucked that blade right from his flesh. That's your whole point? Pretty much. Кто-то, по-моему... Она украла шутку из чата.
У нас, кстати, опять появились дела в городе, поэтому, возможно, мы отсюда не выйдем. Кто? Наемник? Чё за наемник? Да Хоук главный герой просто, это понятно все. Они как бы знают, они просто не хотят лезть. Может, ты кастанешь? Вот, храмовники этого не видели. Конечно. Один конкретный страж точно оценит. Так. Это было быстро и легко. Продаемся, значит, большой меч. Нет. 49! О, но. О, но. Подожди. Так, я, наверное, не смогу это надеть. Тяжелые эльфийские. О, ну, есть действительно проблемка. Я могу скоро идти туда. Туда, понимаешь, в то самое место. Не, Хоук это фиксированный ГГ. Как Шепард. Имя, ну, буквально как Шепард. Можно поменять имя, но все равно, что типа Шепард. Здесь то же самое, просто тут в любом случае Хоук. Можешь дать как бы имя, но... Зачем? You look like a man who'd be interested in the finest Antivan steel to grace his hand. I bring only the best northern merchandise to the free marches. Actually, I'm more interested in your son. Son? I have never had that privilege, Sarah. My poor wife, she's back in Antiva and cannot see me often with my travels. Let us not ruin the day with such weighty thoughts. Perhaps I could show you my silks. We're not Templars, Sirrah. Fenrir has nothing to fear from us. Я джедай? You are a mage. I suppose you'd be kind then to a boy who resists being taken in by Templars? I hope we'd be kind to any child, but you never know with these scoundrels. The boy's in over his head. So I sent him to the only man I know who doesn't despise mages. A former Templar named Samson. Why would a Templar help him? His conscience plagues him, having served the Templars too long. He now helps mages on the run. He stays out of sight during the day. At night, he stays near Darktown. That's the best place to find him. Да меня больше напрягает на самом деле, что, ну, вот мы копили что-то деньги, у меня 50 золота, и мне надо просто пойти отдать их сейчас. Ну вот. Как-то неприятненько. Так, печать дома. Долг. Пошли сдадим долг. Я думаю, это добьет нам золото. Бро. Your family can rest now. А, это он. Their killers are gone. Это его квест. Excuse me, who are... My post to the Ему Charter... броня нравится. Did Her Grace let that stay? I thought for sure no one even read, but you say you've killed them. You have my eternal gratitude, Sirrah. It is comforting to think my parents might now rest easily in their graves. Who are you exactly? I am Sebastian Vale, Prince of Starkhaven. Her Grace might prefer I introduce myself as a brother in the Chantry, but I could not stay after what happened to my family. Why didn't your family's enemies hunt you down as well? That's why I took the offensive. Thanks to you, those Flint Company assassins are no longer a danger. I'm the last of my line. Unless I survive, my family will have no justice. Who sent these mercenaries? My family has ruled Starkhaven for 6 generations. We have enemies, but none who would identify themselves openly. A distant cousin of mine is claiming rulership now, but he is
a bit simple. He can be no more than a pawn in this plot. Surely you have a guess as to who was behind it. My parents were always prudent in how they handled our nobles. They did not allow rivalries or resentments to flourish. The attack must have come from outside. Kirkwall is our largest trading partner. I came back here to find support for my claim, and perhaps for a clue as to who is behind this foul deed. I hope their deaths bring you peace. Thank you. More than I can say. I truly did not expect anyone but me to take up this cause. Consider this in advance. When I have secured my lands again, you will be paid royally. Now, if you'll excuse me, I must meet with the Viscount and petition him for aid to a fellow city. Да пошли со мной, чё ты? Темное явление. Вы вернули письма стражам? Ты можешь не стоять прямо перед письменным столом? Как я понимаю, за возвращение утраченных писем серых стражей надо благодарить вас. Этот поступок не остался незамеченным. Пожалуйста, примите прилагаемую награду и благословение стражи. Будем благодарны, если это дело избежит огласки. 2 золота. Моё. So, what? Are you here to gloat? Gamlen's the idiot again. Gamlen's the fool who can't hold his money when it's given in a bloody silver basket. I tried, you know, when Leandra left. But no one was ever going to live up to her. I've seen the nobles in this town. Your parents must have had a fortune. Where did it all go? Well, it's not like I stood at the side of the wharf and hurled it over. I tried to invest it. I got some good tips on trade in Kunari cheeses. And, you know, a man's got needs. I'm not denying I spent more on myself than I should have, but I figured it'd all work out. What was she like? As a girl? We're only a year apart. But that was time enough for Leandra to get our parents wrapped firmly around her little finger. They showed her off at every opportunity. The beauty, the scholar, the light of their lives. As far as they were concerned, they should have stopped there. I'm sure you did your best. Don't try to butter me up, lad. I changed their filthy sheets and wiped their chins through 2 bouts of the cholera, and the last word Father said was... Leandra. I'm not looking for love, but at least I got the money. Ты уже когда-нибудь рассказывал про Драгон Эйдж роман? Нет. Бот не спамит в чате сообщения каждый стрим. На экране ссылки нет никогда. Ни на титрах, ни на начале. Никогда такого не было. Ни одного поста не было. I think I found something of yours. 50 серебра. Наград спасить сын наместника. Соизволение его превосходительства наместника Марвел Думара объявляется. Деятельные и способные граждане, наместнику Думару требуется ваша помощь. Его сын Саимус Думар пропал, увиденный неизвестно кем. И необходимо как можно скорее вернуть его целым и невредимым. Предложите свои услуги Синишалю Брану, находящемуся в своей конторе в крепости его превосходительства. И получите за сие совершение не только щедрую награду, но и благодарность его превосходительству. Вот так, что еще нам нужно? Сейчас мы по всем диалогам пробежимся здесь, а то их много. Как раз лучше Дэм вернулся. Да, играет на синеволосой женщине одной такой.
This is yours, if I'm not mistaken. А. I can't accurately express my gratitude, but thank you. Профессионально зарабатываю деньги просто. Просто профессионально. Я не понимаю, почему у меня вот это отмечается как квест. Что ты хочешь от меня? Ослабляющий яд, он не нужен мне. Все это время просто подойти надо было, серьезно. Так я подходил. Вроде. Все деньги мои. Да мало платят, я говорю, что это за 50 серебра, кому не нужны. Надо прайс выставить, меньше золота не можете даже не разговаривать со мной. Fine. Tell Dumas my scouts have tracked the boy and his Canary captor to the wounded coast. I'm taking a full company after them, and when I return, I expect him to make a show of the reward. So many to deal with one Kunari seems excessive. He may be Tal-Vashoth. The Winters leave nothing to chance. Get out of my bloody way! Yes, what is it? Looks like I'm not the only one who saw the bounty posting. Apparently so, and I am regretting it. As I told the others, Viscount Dumas' son, Seamus, is missing. We suspect he was taken by a Kunari. If you would like to try your hand at securing his safe return, feel free. I have certainly granted no exclusivity to the Winters and their violent approach. There must be suspicions about why the boy went missing. Why? What have you heard? Nothing. Until now. There is truly nothing known. He is gone, and there have been sightings of a Kunari. The only complication is that Seamus is known to be of a sympathetic mind. He may have placed himself in danger, but it is danger nonetheless. The Kunari are not wild in the city. Petition their leader for the boy's return. The Arishok has declared that it is not his role to do so. Apparently their rebels, the Tal-Vashoth, are hunted anyway, killed for what they are, not for what they may have done. That does not bode well for Seamus. This isn't a task for a guardsman. There is a concern of appearance. If we used guards, it would allow Viscount Dumas' opponents to say this admits the Kunari threat, because the city responded. In these times, public embarrassment is preferable to official embarrassment. I should know about the competition. The Winters out of Navarra. They don't care one whit if Seamus is returned unharmed. Their lead, Sirrah Guinness, is hungry for a foothold in fair Kirkwall. And frankly, we have enough of their kind. The boy will be home soon enough. Declare it if you like, but the reward goes to whomever brings him back safe. A discussion you are welcome to have with the Winters, should you encounter them, on the wounded coast. А целое это как бы просто, ну, не по частям, да? Там живой и мертвый, неважно. Я пробовал ковок, но очень мало. Но я не знаю, у нас вообще раньше, когда не было ковока, и мы что-то сидели на сайте. Я не помню, как он называется абсолютно. Ну там просто как в ОСУ, короче, шарики появлялись, по ним нажимать надо было. Я прям много в них не сидел. Но я играл в ОСУ, поэтому, мне кажется, как бы мне ОСУ это все компенсировало. Все эти возможные АИМ-тренеры. Ну и просто типа в игры разные, именно шутеры играть. Но у меня все равно так и получается, ты в новую игру заходишь, у тебя там немножко надо перестраивать, короче, АИМ. В третьей части знаете, что у нас будет? У нас будут моды. Old Vincento said someone might come sniffing around. You're looking for the boy, right? Feign something.
I'll tell you now. There's not much I can do for you. I'm looking for a retired Templar named Samson. Retired. Sounds better than burned out. О, супером, но я не сразу перо купил. They don't do anything to keep you, you know. You join the order, you're free to walk away. But they're the only ones who got the dust. The dust? Lyrium, an ore the dwarves mine. Magic in its raw form. You need to drink the stuff to face down the magicers. Problem is, if you ever try to stop, it just about kills you. Is it true you give aid to apostates fleeing the Templars? The mages I help, they're no more than children, newly discovered their magic and terrified. Barely left their mother's skirts, and now we're saying they got to be locked away for their own good. That demons are hunting them. Do you wonder they run? Did you meet the boy? Afraid so. Blighter was dead broke though, not a silver on him. I helped one mageling for free, and I'll never get paid again. I pointed him to a ship captain I know, Rayner. Sometimes he'll take on runaways. Took another apostate last week, girl I sent him. Might have gone wrong though. I heard rumors he took the both of them captive instead. Please tell me it's not too late to save him. Rumor has it, Rayner had the pair of them locked inside a Keys warehouse, somewhere close to dockside. You want to go looking, you might find the lad before he gets ransomed to the Templars. Or worse. Типа, чем ты механически целишься, на самом деле не так важно. Как бы важно, но это может спокойно отработаться именно в любой игре, в которой как бы это и требуется. Потому что в Осу, например, ну да, например, там пером я буду попадать лучше, но... Короче, сам навык быстро видеть появляющиеся штуки. Быстро видеть, и, ну, например, типа в шутерах есть разные всякие вещи, там, я не знаю, есть, ну, банально тупо именно реакция на появляющиеся вещи. Есть трекинг, есть, я не знаю, флики. В разных играх нужны разные вещи, и как бы как раз тут эти тренеры, они больше отрабатывают саму... Ну, не вот то, что ты просто мышкой двигаешь по столу. Грубо говоря, я не знаю, там вы играете в игру, в которой большой ТТК, какой-нибудь там Apex. Вот в Apex нужен трекинг очень сильно. Или там контроль отдачи. В КС больше, я не знаю, штуки с вантапами и фликами. Но если это какой-то батл рояль, где есть броня, то, ну, это не так важно уже. Я не могу двигаться. Я не могу двигаться, что это было? А, я типа в ловушку попал, у меня анимация не проигралась. И все апнулись. Хватит наступать в ловушки. Не умирайте. Так, Фенрис. Я хочу, чтобы Фенрис наносил больше урона. Так, от силы у него скилл тоже идет, да? Но только от силы. Надо силу, значит, ему качать. Что это охренеть? Я не знаю, ну, возможно, там мобы такие были, там, с сопротивлениями, но он их бил, он вообще ничего не наносил. Какую ветку мы будем дальше качать? Мастера боя? А, ну или вот его личную. Фенрис становится похожим на призрака, в такой форме за ним трудно следить на поле боя, плюс защита. Каждая новая рана глубоко задевает его чувство, что увеличивает урон от его атаки. Что? Лучшая способность. Каждая атака задевает его чувство. Ясно, понятно. Так. Ей надо было 24 ловкости для кинжала, по-моему. По-моему, не уверен. Вроде 24 там было. Так, здесь увечье травмирует врага, вот это я хотел взять. Удар в спину теперь восстанавливается быстрее, благодаря чему разбойник может использовать его чаще. Или доп урон. Вероятность крит удара 100. Да. Прекрасно.
Крит, хитрость. Тоже его ветку, наверное, вот это вот еще можно. А что, Бьянка докачана, да? Ну, докачана, но не до конца. Разрывная. Может использоваться часть. Испускает облако дыма. Разрывная. Больше взрывов. Не, ну я говорю, надо просто играть. Ну, типа, сейчас шутеры какие делают, везде есть какие-то, типа, полигоны. Не знаю, в Валоранте есть. В Таркове есть. В Таркове стрелять это вообще отдельный мем. Я вот... Что бы я не умел делать в любой игре, Тарков я не освоил именно в плане механической стрельбы. Потому что там оружие от модулей во многом зависит. Ну, я что-то, короче... Я пытался. Надо было просто больше времени инвестировать. Но мне из-за того, что не с кем в него играть, я типа и... Блин, как мне не нравится, как вот тут урок кинжала на спине расположены. Так тупо выглядят. В Инквизиции то же самое причем. Ой. Какой-то говняный монстр прям. Ну, Valorant специфично, поэтому я говорю, типа, где-то, например, очень важно, чтобы ты мог реагировать именно и фликать. Где-то это вообще не важно. Где-то тебе больше надо работать с отдачей, где-то тебе надо работать с трекингом. Потому что в Апексе ты можешь быть очень метким и попадать очень хорошо первую пулю, но если ты не понимаешь, как зажимать по противнику, который вот так вот у тебя по экрану ездит просто, ну, ты не сможешь в эту игру играть. Ну, Тарков это рандом просто. Капитан Рейнер, кровопускатель. И золото. Так, а в ней что? Письмо Траску. Папа, я знаю, на какие жертвы ты пошел, чтобы сохранить мою тайну, но я больше не ребенок. Я не могу висеть на твоей шее всю жизнь, пока моя тайна не погубит нас обоих. Я должна жить и развиваться сама, как женщина. И как Магесса. Удивительно легко было сейчас написать это слово. Да, правда? Прощай, папа, надеюсь, когда-нибудь ты перестанешь разрываться между тем, чему у тебя учили, и тем, что ты видишь. С любовью, Оливье. И карта расположения логова. Продано. 1 маг, муж, чел. Чела продали. Обидно. Я, короче, не понимаю, реально. И здесь я вижу этот урок. Вот где Изабелла? Но у Изабеллы, типа, еще более-менее. Типа, я не знаю. Если бы это были мечи, как будто бы еще окей. Хотя тоже вот именно здесь странно. Они просто висят, короче, идеально ровно. И вот в Инквизиции тоже я видел урок. Вот у них просто вот так вот, вот оружие, вот это парное просто вот на спине. Типа, ну вот это очень странно. Опять же мечи, щуки, кинжалы. Почему так? В Таркове что-то с отдачей сделали недавним патчем, потому что арену добавили. Но в Таркове очень сильно влияет все, что ты делаешь с оружием. Все модули реально имеют значение. Они реально меняют там и отдачу, и разброс, и... Ну, то есть... Есть пушки, с которых ты не сможешь стрелять, даже если ты умеешь стрелять в этой игре. Ну, не сможешь просто. Ну, Titanfall 2, он только те же самые разрабы. Apex это буквально, он из Titanfall вылез. Why, look here, boys. Volunteers. Clap them in irons and let's see what the Tavinters will pay for them. Вот это он мне лайк поставит. Make him talk. I can do that. О, да.
Andraste's great flaming ass. How did you do that? А вот так. Never mind, I've stashed the boy in a cave, a smuggler hideout on the Wounded Coast. The Vinters will be by to finish the deal today. Now, can I go? Нет. I let you live, and I condemn countless innocents to slavery. Плюс 10, оу е. Ой. Ой. Что первая пачка так лопнула быстро, вообще даже не заметил. Карта рваного берега моя. Моя. Просто амулет. О, 200 опыта вижу. Не могу устоять. Это корень смерти, это не эльфийский. Черт. Я-то думал. Я уже рассчитывал на богатство. Причем смеющегося Нигана. We have found neither hide nor hair of the lad, Fainreal. I can only think he has fallen victim to demons or slavers. I found this. It was addressed to you. It seems to be from your daughter. My daughter? Then you know what she is. How she died. When I traced her to that warehouse, I should have forced her into the circle. My own weakness in the face of her pleas is what destroyed her. It is why I urged Ariani not to give in when Fainreal wished to hide. If only I had been so strong for Olivia. Вот если я сейчас вот это сделаю и забуду, вот что You она. have my sympathies. Do not fear the Templars finding out. Thank you. She is at peace now. I would not wish to see her name smeared while her ashes are still warm. Ну Фенрис, да, конечно, да. Там она уже умерла, но надо было еще обосрать, правильно, конечно. Согласен, Фенрис. На 100%. Over there is a statement on modern life. Possibly the statement is, well, shit. Ah, welcome, my dear friend, to Sol's shop. My name is Solicitus. Please take a look around. My apologies in advance. Our shelves are a bit bare at the moment. Actually, if you're interested, I could use a bit of help to remedy that. How can I help? It's been too dangerous to leave the city of late, and the substances I require for my creations are, of course, elsewhere. Perhaps you could find them. You'll be compensated for your time, have no fear. I'll also give you first pick of my new creations. Make up a list of what you need, and I'll keep an eye out for you. Perfect. A discount on everything in the shop, Sirrah. Thank you, my friend. Only one thing on the list left to find. Ah, my young friend. How goes the search? Welcome back to Souls, my friend. Так тут, по-моему, тут нет, типа, разницы, какие именно отношения. Типа, даже если полное все в красном, там все равно романтить можно. Может, я не знаю. Может, диалог? Нет. Фенрис любит магов и работорговцев, сбежал из Тавентеру, встретили тавентерского мага-работорговца. Да, ну типа, буквально. Так, подожди. С ней, наверное, есть диалог. Как будто бы.
Твою мать, нет. Че, у нее нет? Я даже не могу к ней домой телепортироваться. Ну иди в задницу, родная, тогда. Так, с Андерсом говорили, Карвер меня заколебал, с этой мы разобрались, но тогда пока нет нечего делать с ними. Очевидно, враг среди нас. Задание травника. Мы очень хотим туда идти. Мы хотим туда идти. За травкой. И деньгами, опытом. Не, можем в глубины троп, конечно, пойти в любую секунду, но как будто бы... Знаешь... Как будто бы не хочется. Не знаю почему. The danger is past. Are you all right? No thanks to this lot, can't get a decent blade at a bargain anymore. You, though, you're what a man needs. A skilled enthusiast. Your mess just picked me up on the way by. Still better than what I had. Look, the name's Javaris Tintop. I need someone to help pacify the Canary. Why do I get the feeling he's not talking about singing them a lullaby? Those hornheads in Kirkwall have a powder that explodes, and it's just dust. No lyrium, no demons. Anyone can use it. I felt it sting. Their ships fire thunder. I doubt they were eager to sell. That Arishok said I wasn't worthy. That only their outcast, the Talvashath, or that mercenary. I said, great, I'll go talk to them. Didn't go over well. But, made me think. Maybe he'll bargain if I get rid of something that bothers him more than, well, me. The Talvashath. The Talvashath. Are you up for some paid hunting? Your people must have something like that already. Small things, shaped to crack faults, not shatter the earth. Plus, they're mostly lyrium. Expensive, poisonous. The Chantry controls it topside. The glow makes you a target. Problem after problem. What's the point when we already have magic that can do the same thing? Maybe you have magic, all tough and human and whatnot. But what of the common man? How does he remove stumps from his land, or produce them on his enemies? What does he do when he needs a hole far too fast? Magic is hard to market. But this stuff you can put in a bag. All right, I'll step in for you. For a price. I'm done bargain hunting. I want it done right. Now, best I could figure, they're up the Wounded Coast, a whole camp. Take their heads off and meet me at the compound in Kirkwall. Get this right, and we'll be richly rewarded. Richly. У меня просто еще... Ой, забыла +5. У меня просто еще, типа, два таргетных романса. Это, я не знаю... Это, они не на уровне, конечно, Астариана, но вот они с замашками. Типа, надо не всегда делать то, что я хочу делать, чтобы им это нравилось, короче. И это проблема. Потому что вот сколько... Фенрис посередине, ну они посередине, но они просто вот из-за того, что постоянно туда-сюда, ну нахер отсюда не сдвинется никогда в жизни. В итоге без романса останусь. А другого способа они не сделали. А подожди, все? Одного гнома изобретали с архетипом артиллерист. Почему все так далеко? Ну, Астариан, да, ну типа просто, ну, Фенрис тильтует на магов. Но я маг. И как бы, говорю, странно в некоторых ситуациях не защищать магов, когда ты как бы маг.
Но его это бесит. Просто как будто бы хотелось бы, чтобы он как-то get over произошел. Изабелла, она у нас разбойница в буквальном смысле этого слова. Ей нравится, когда я там берусь за деньги, когда я там что-нибудь какие-то, знаешь, типа там хитрю, вот. Романсить кого-то, не этих двоих, я не хочу. Ну, кроме Варика, но опять же. Вечная проблема. Вечная проблема Бьянки. От которой, сука, не избавиться. Не, можно просто накрутить им отношения в целом, я думаю. Ну, конечно, ты... Андерса-то, наверное, твою мать, проще всего вообще работать. Говоришь ему, коты клевые, коты крутые. Тут проблема любой противной игры, не только Лиги Легенд. По факту. Ты что там стоит, кастует? Ну-ка иди сюда. Не, Варик идеален, не надо его ни с кем смешивать. Лучший персонаж. Allow me. Не, у меня Варик открывает сундуки. Понимаешь, он выполняет функцию Лилианы. Идеальный персонаж. Take one more step and the boy dies. Tell this dirtbag who we are. If I were you, I wouldn't be threatening the Viscount. Я реально за Рика играю. До Нигана. You just got a tip from a slaver that he was selling mage flesh cheap. You never thought to ask where he got it? You never wondered if you were buying the Viscount's well-known love child from his elven mistress. The boy he swore to protect, even if it meant raising the entire Free Marches? I seek no war with the Free Marches. Take the lad to his father. Oh? That's quite a generous offer. This was the price set on the boy. Please accept it as an offer of peace. Who are you? Are you working for the Templars? Your mother sent me. Huh. Hardly a difference. I can't believe her. My whole life it was all, I'll love you and protect you. Then I have some bad dreams and it's off to the Templars. You belong in the Circle of Magi. Well, I'm not going. I was trying to get to the Dalish. They won't be afraid of my magic. You don't whittle down those ears. They're apt to shoot you on sight. I'd rather be killed by the Dalish than turned tranquil by Templars. Look, I know it's different in other kingdoms, but here, no one helps circle mages. Anything the Templars don't like, you get the brand. The Dalish, they've had magic forever. They could teach me. I won't be a danger, I swear. Because no Dalish mage ever went astray. Was your mother right? Are you plagued by demons already? I can't say for sure. I have dreams.
There are voices in the dreams. They ask me to come, to give shape to the void around them. But the Dalish keeper is wise. If anyone can help, she can. Ну вот опять херня, если я его отправлю в круг, Фенрис, скорее всего, даст плюс. Если я скажу ему делай, что хочешь, Фенрис, скорее всего, даст минус. Да, скорее всего, все что угодно, кроме круга, Фенрис даст минус. I know the keeper. I'll make sure she takes you in. Then she does not hate humans. Oh, you don't know what a relief that is. I knew she could help me. Thank the creators, you were the one my mother hired to find me. I will forever be in your debt, friend. We should tell the boy's mother what became of him. Да иди в жопу, братан. Окей, меня Варик лайкает, нормально. У меня будет броманс. Я не знаю, я не буду базировать выборы в диалогах на основе романсов, это маразм. Варик стреляет, открывает замки, шутки рассказывает еще и... да. Все так. And the world's rid of one more Canary. Easier than I expected. Кто ты такая? Call the men back. We've got an appointment with the Viscount. Isn't that right, Seamus? Ashad! You killed him! You Vashedan bitch! That one of their words. See, that's why you need to be dragged home. You're playing too nice with those things. I'll wager you've gone even further than that. Haven't you, brat? Sounds like he doesn't want to go with you. Competition? Well, you're too late. The Winters, I, have already claimed him. Sirrah, if I must go back, so be it. But I will not see these murderers rewarded. Spoiled shit! I'll cut out your tongue and charge extra for bringing you back quiet. And as for you, I could do with some entertainment while we wait for the others. Женщина. Как разобралась? Dead and good riddance, but she said she was waiting for more. A lot more. If they come, they come. Strip the camp, and we'll ready a fitting welcome. Тут на самом деле даже не совсем проблема с тем, что Фенрис хейтит магов. Я бы и не за магов вряд ли такие решения бы, ну, не принял. We'll get through this. Hold on a little longer. There may be more coming. Maybe more coming. Нет, я глубинные тропы откладываю до последнего. Это будет последнее сюжетное задание, которое я пройду в этой игре, мне кажется. Кастуй!
are Ой. not the brutes others claim they are. Take me to my father, and I will try again to make him see. It's clear this was not your first encounter with this Ashard. I met him soon after their ship foundered. I had run again to escape the keep and my father. Ashard was to map the coast, to find an answer for the Arishok. I had so many doubts. Kunari have none. I wasn't aware that Kunari take many friends. Perhaps it isn't the right word. I am the Viscount's son, bound by everything that means. Ashard did not care. We were both seeking something. That was enough. I confess I'm not sure what one does with a dead Kunari. The body is no longer him, and is worthy of no special treatment. That is, apparently, their way. Should his people be told? They will know. Whether they will deign to acknowledge it, I have no idea. There was much of Ashard that I didn't understand, but it was so very worth trying. The Viscount is clearly concerned about your safety. The Viscount sends thugs to do a father's job. I was in no danger until his help arrived. You could have told him this was your wish. Keep your assumptions. He doesn't hear me. He's as tired of being disappointed as I am of bearing it. And now, Ashard is dead. It's not right. Let's go, Seamus. Your father will be waiting in the keep. Then take me to him. Надо было про одно. Father. My son. Почему он так похож на Родовида? Enough, father. Allow me to present one Sarah Hawk, Excellency. He fulfilled the bounty. You have my gratitude. I hope you encountered no great difficulties on my son's behalf? No problems to speak of, aside from the crowd that tried to kill us. I was told the Winters had involved themselves. Was there no way to avoid an incident? They murdered my friend. Where is the concern for that? It was my understanding you were captured alone. Foolishly traipsing about the coast as you do. I was not captured. I was with Ashard. The Kunari. They are not monsters to be feared. If you would just try to understand, others would see as well. Better that you were thought abducted than to have their influence suspected in my own family. Benign or not, it's too much. Forgive me. This is a private concern of yours. Your actions are appreciated. The Seneschal will see you out. Опа! Опа! Все равно в середине, конечно. Ну, опа! Так. Надо, правда, вернуться туда обратно. Меня немного не парит уровень сложности. Меня напрягает то, как глубинные тропы работают. То, чем они являются. Какие они хихи-ха-ха веселые. У меня с этим проблема. Старые добрые трущобы. Обожаю. А запах. Your son has taken refuge with the Dalish. What? But he is human. They did not even wish me to raise him among them. But they do value magic more than the men of Kirkwall. Perhaps he can have both safety and freedom. As I said, I have little money. But this is a Dalish ring that has been in my family for generations. Please accept it with my thanks. А вот почему они не сделали здесь точку переключения спутников? Вот какого хрена?
Вот тут еще что с этой дурой поговорить надо. Сначала поменять спутников именно в этой локации в Нижнем городе и бежать туда пешком. И нет способа туда тэпнуться просто. Какого хрена? Я Фенрис выбешивать начинает. Это уже просто тотальный неадекватный хейт, типа, я не знаю, всех персонажей, которых мне надо спасти, как бы, ну, извините, так получается, вот, что тут храмовники ненавидят магов, маги постоянно пытаются спрятаться. Так получается, что часто приходится спасать магов, оказывается. Что дальше бы сделали? Надо Андерса взять. Чисто поугарать. Как бы на отношения с Андерсом-то мне пофиг. А учитывая, что я делаю, скорее всего, они пойдут только вверх. No further, human. Calvishoth control these passages. I am more than capable of meeting any threat. So I see. I expected to warn a caravan, not a well-equipped tracker. The path ahead is littered with my kind. If you are as skilled as you look, it would please me if you killed them. You have turned your back on your kin? Yes, for a second time. I did not like my role, so I left the queue. I do not wish to be a murdering thief, so I left these Talvishoth to warn their victims. You are no victim, so now I will leave. If they have offended you so much, help me go after them. But I am worse. They don't want to raise their swords for coin, so they murder and steal. They cling to the honor they held under the Qun. My sword means nothing. I will sell it and myself as mercenary. Kunare would say I am worse. Do I really have to convince you to do the right thing? I have already done more than was demanded, by my own choice. You have my word of caution, human. Heed it or do not. Sometimes I think their brains are twisted up in those horns of theirs. Зато какие... С рогами они выглядят лучше. Потому что, я не знаю, просто огромные мужики, вот как Стэн, но это было как-то тупо, не знаю. Это прям реально они выглядят как раса отдельная, они просто огромные мужики. Обожаю начинать разговор с фаербола.
Но они же... Да откуда они берутся? Я не понимаю. Какой-то прикол в этой части просто спавнить противников типа из воздуха. Ты уже убил пачку, вот появились еще. Где они были-то? Что за подкрепление из ниоткуда? Из астрального измерения. Ага. Стоп, и... Что? О нет, выпустите меня! Вот вы уроды. Сюда подошли? А в смысле? А, да. Теперь это двери. Куда не спрыгнуть, типа сверху? Мне нравятся загрузочные экраны, вот она, вот. Вот целевая аудитория Тодда Говарда. На самом деле в загрузочных экранах реально нет ничего такого. Просто, возможно, некогда их очень много. Как бы реально это мем, то, что там они говорят. Мы короче, хотим в Starfield сделать меньше этих загрузочных экранов. Вот. Это полностью изменит подход к игре. Конечно, изменит. Естественно. Проблема же только в том, что в загрузочные экраны исключительно. Дышится ли? Я не знал. Хорошо встали, ребята. Барик отвалился. Нет, я не сохранял за... Где? Пей. Сергей, в этой игре фанаты индийских фильмов прыгают, что-то летают, героев всех индийских фильмов не хватает только танцующих слонов на фоне. Главное, потому что стиль. Остальное все не важно. Я это аниме-протагонист.
Где маленький? Чего? Письма пришли. Какой убийца? Ничего не понял. Let me pass. I have business with the dwarf Javaris and your Arishok. The short mouth, yes. Enter if you must, Basra. You go on ahead. I would rather not. An awkward time to run off, Isabella. Ah, you know I'd never leave you. It's just that I really have to leave. Now. Ливнула. Ah, my right hand arrives. Summon your Arishok. The bargain is done. About time you showed. I've been here for hours. О, это он. Тот самый. Ну, этот. Arishokost, Maras Shokra, Anan Isamkun. The Kyun from an elf? The madness of this place. Зикарл, он у меня там на призыве. Friend of yours? Friend of no one. Yes, well, that said, I'm here to report that your hated Talvishoth were felled, one and all, right? Yes, they were. So, I'm ready to open negotiations for the explosive powder, as we agreed. No. He's not getting it. Make your chatty elf say something. Any insight that would help? Kunari do not abandon a debt. I humbly request clarification from the Arishok. I have a growing lack of disgust for you. The dwarf imagined the deal for the Gatlock. He invented a task to prove his worth when he has none. Then we have wrongly inserted ourselves in your affairs. Would you have us kill this dwarf? Wait, what now? If you face Talvishoth, he is not worthy of dying to you, as he was not worthy of dying to them. But you keep good company. Let him live, and leave. You may want to take this opportunity to go. But he has to sell. It's a product. People want it. There is no profit in empowering those not of the Kyun. The means of creating the Gatlock is ours alone. It shall be dispensed only to our enemies, in the traditional manner. You are a frustrating people. And you're fired. Sodding bunch of oxmen and dog lords. A whole lot breathing smoke. Pah. You will leave as well, human. There's no more coin for you here. We should move on. Кто ты такой? Какого хрена? А все, забыла пропала, кстати, кто спросит. Больше ее никто нигде не видел. Она просто вышла из игры такая, я пошла. Я с Кунари дела не имею. Так, что у нас тут ночью? Письма. Письма? Просто письма. Принципиально ночью. Паной. Гордый потомок семейства Хоуков. Не смею обратиться к вам напрямую, но недавно мы встречались, и я понял, что у вас добрый нрав и необычные таланты. Не откажете мне во встрече за городской чертой. Я хочу попросить вашей помощи в одном деликатном деле. В знак доверия прикладываю к письму скромную сумму. Если вы поможете, то получите больше. Пожалуйста, приходите сразу же, как получите письмо. Если вы не придете, в моих руках окажется множество невинных жизней. Ни хрена себе! Люди. Нормально там? Так, подожди, я хотел... слухи обновились.
Я хочу к девочке сходить. Ой, 9 часов вечера, я пойду спать. А то кунарь придет, за жопу укусит. Так, это какой слух? Там другие как-то это сами... Поговорить с Мериль, побеседуйте с Мериль у ее дома, понятно. Каким-то образом все остальные слухи оказались выполнены, я даже не заметил. Here, miss. Word is you're looking for help. And paying well. I need someone native to the dark places beneath Lowtown. If you claim as much, yes, I will pay. I am. Let's just step into this alley and me and my fellows can have a look at the money on offer. She has chosen... It does appear she could use some help, especially now. Чего? А я вообще, да, никакой задней мысли в голову не пришло. Well, thank you for your timely intervention. I am out of my element. A foolish risk in Lowtown. I had to come here to get the type of person I need. Someone of bloody skill, but also integrity. Perhaps the kind who might leap to someone's defense. I have a charge who needs passage from the city. If you are willing and capable, meet me at my safe house nearby. I just saved you in an alley and suddenly we're in business. You're in Lowtown. What grand scheme could I be interrupting? Varnell? Not so helpless, I see. I hope you will come. This matter only grows more urgent with time. Буду я с кем-то романсить, это под вопросом. Это под таким вопросом. Если они тварями не будут, что под вопросом, то может быть. Почему? Ладно, мое. I didn't think you'd come. I'll find something relatively clean for you to sit on. Can I get you something to eat or drink? I have water. I came here to see you, Meryl. You don't have to fuss over me. You're so kind. My first guest and I'm already a terrible host. I wanted to thank you for bringing me here, but I'm making a mess of it. I'm not sure this was a kindness. It's not pretty, but this is where I need to be. I haven't exactly had many friends. Not even among my own clan. This is tricky. What made you unpopular with the Dalish? Being first to the Keeper, I was always a bit secluded. I studied magic and history while the others were learning the Via Tanadal. It's good that I left. I'd have made a terrible Keeper. I was never that good with people. You seem to be getting the hang of it already. I'm glad you think so. Thank you for coming to visit me, Hawk. It means a lot to me. О, что? Ты охренела? Чего нахер? Слышь? Что я сделал-то? This city is amazing. Do you know I saw someone get mugged? Right outside. It was fascinating. Everything happens here all at once.
How does anyone keep it all straight? Someone has jumped outside your door, and that's exciting. It must be the alien age greeting. Hasn't happened to me yet, though. They must not like me. It's so busy here. So many things just get lost. Do you miss the Dalish? I miss Haren Pival stories. The creaking of Aravels in the breeze. The city is so busy and confusing. And the elves here are not like my clan. But I'll get used to Kirkwall in time. The Templars haven't found you, have they? I've been careful, even among the Dalish. Keepers never work magic in public. And I think the Templars don't even see me. I'm just another elf in the alienage. Are you feeling lost here, Meryl? A bit. But I'll adjust. I'm glad you came by. I needed someone to talk to. Сейчас такая минус 10. Такая просто... Тут, сука, вот это... Я... Что? Вот что сейчас произошло? Вот что я сделал? Я пришел, мы поговорили, 2,5 просто предложения сказали друг другу. Максимально нейтральных, минус 5. Это что такое вообще? Это невероятно. I'm expected. I thank you for coming. This matter is delicate, and I need someone of limited notoriety who will not link this to me. It is an escort, but I think you will agree the nature of the party makes this unique. If this is criminal, I already have enough trouble. I should think you're about to have more. I am Sister Patrice. This is my burden of charity. A Cerebus? Here? Would even a Templar bind a mage like this? A survivor of infighting with their Talvashoth outcasts. I call him Katojan, a bridge between worlds. The Viscount and others feel that peace begins with appeasement. This mage would likely be returned to his brutal kin. He can serve a better purpose. I want him free. He must be guided from the city without alerting his people, or being seen in my care. If you're so intent on this, why not use Chantry resources? My order will soon realize the Kunari presence is more than a test of faith. It is an open challenge. But for now, I must act on my own. Helping this mage shows how Kunari heresy cannot be ignored. His flight is vital. Is freedom so helpful? A new life with that collar seems doubtful. And yet it is more than he has. My reach is limited. His struggle is his own. It just seems like releasing a bird, cage and all. We do what we can to step toward what is right. That must be enough. You're not interested in who you might be hiring. If you were important enough to know, I would need someone else. But if you insist, what is your family name? My name is Hawk. Strong. Very Ferelden. The Kunari have hardly pressured the southern nations. You have not seen as many converts or those who refused. If this action, if any action, can lessen their influence, it must be done. Will he help? If I trust him at all? I don't know his capabilities or if he can function at all in that collar, but I think he knows we are his only way out. You think? He's followed every direction and made no aggressive moves, even when taunted. Were I in his place, I could have fled. Kunari or not, I can only assume he wants to be led to freedom. And if you're wrong, I have to deal with it. That is why I went to Lowtown. You are either capable of the discretion and skill that I need, or you are not. You don't just stumble on something, someone like this. For all their blasphemous certainty, the Kunari do have deserters. Those who seek freedom are hunted mercilessly. Talvashoth, they seem to accept the role. Even their rebels conform. Savonel observed one of their bloody exchanges. This poor mage was the only survivor.
And you think this mage was being hunted? I'm certain no thinking creature would willingly submit to this. If he was not running before, he has seized the opportunity now. I can get him out of cover. He's a bit conspicuous for the streets, though. That is obviously not an option. You must avoid incident with the guards. I cannot be linked to this. This mage will be a fine example of how cruel Kunari are, even to their own. But only if this plays out just so. The passage here leads to the warrens of the Undercity. It is dangerous, but that is why you were hired. Good luck. Варик соперничество +5. Я монстр. Я сделал невозможное. А он просто ходит. Стоит и смотрит. Это фейк. Не, они его заразили просто. Он теперь тоже не воспринимает меня просто от одного факта моего существования. Блять, стоит просто, реально. Сколько он? У меня там с Вариком, ну да. Пипец, я столько с Вариком набирал в плюс, и это так мало. Учитывая минуса. Indifferent to our struggles, even with his freedom as the prize. Look at this. Undercity's feared by all, but there's no shortage of fools with coin who want to test it. What is this thing? Collared like a dog lord's bitch. You some sort of canary lover? Maybe I should get rid of you and see who'll pay the most for your pet. I don't think it likes you threatening its master. Maybe we let this one pass. A voice of reason. What's he doing with you? You lot think you're so damn right. Buying everything, running free marches like me into our own sewers. You want us bound, like this thing? I'll see you dead first. By the void! Kill it! Kill them all! Попробуй. Что взорвется, что это значит? The danger has passed, Katojan. Calm yourself. Did you react because your lead was threatened? Это будет лучший диалог. I know that kind of blind instinct. It is hard to judge how much control he has. You can't gesture or stomp your feet twice for yes or something. I bet all he wants is to go chasing after thrown sticks. And someone to rub his belly. You did what I said. Did I hit the right phrase or something? He may not know himself. Keep control, and remember who is on your side. Of course. I expected no different.
Я хочу такого в команду. Подожди. Как будто бы даже можно это надеть. Перчатки мага общества, но это нет, конечно. Это, конечно, не то. You will hold Basra Vashidan. I am Arvarad, and I claim possession of Serabas at your heel. The members of this Karatam were killed by Tal Bashath, but their disposal leads only here, to Serabas and you. I just got here, coming from the other way. If there was a trail, I didn't leave it. Yet you are here with Serabas. The crime is his freedom, his leash held by unknowing Basra. We will not allow that danger to continue. Let your own mages doom you. Serabas will be properly confined. And if he doesn't want to go back? Serabas, show that your will remains bound to the Qun. He has only followed you because he wants to be led. He has allowed no other purpose. The sister called him Katojan. You are Serabas? Serabas is his role and his name, as you understand it. It is the accusation and acknowledgement of being a mage. And you are Arvarad? My role is to hold the leash and hunt the Grey Ones who leave the Qun. Or Baz who have not yet been enlightened. You don't care that someone abused your dead to get you here? No doubt they were cast from your shoulders as you or your partner thieves grew weak. It is a crime whose victims are beyond caring. It will be dealt with, but the greater threat is clear. It is my role to secure Serabas. It is the role of another to purge the perversions of your kind. He is bound and abused, and you want him caged. Why? The power that he has, that all Serabas have, draws from chaos and demons. They can never be in control. So you fear them? We leash Serabas because they are dangerous and contagious. Not even your Templars fully grasp that threat. I wield the same power, and I'm no danger to you unless I choose to be. You are Serabas? Bas Serabas? Vashidan! Nera Setar Karasam! You spewed your words at me like a demon trying to poison my control. Like this mage, the Qun requires your death. But we're no threat to each other. Bas Serabas, you will be no threat to anyone. Ошибка была допущена. Опа, они, видишь, что научились делать? Карашок. Ашат, откуда у них имена? Окей, это не имена. Это они просто ашады. Can you stand? I am unbound. Odd. Wrong.
But you deserve honor. You are now Pasverad, worthy of following. I thank your intent, even if it was wrong. I know the will of our Varad. I must return as demanded. It is the wisdom of the Qun. So after all of this, now you want to die? I do not want to die. I want to live by the Qun. Which means dying. Yes. Is that hard to grasp? Arvarad couldn't kill me. Perhaps he was wrong about your death, too. Losing to you does not make him wrong. He spoke the Qun. I have chosen. It is bred in the bone. Existing is not a choice. It is the only choice. As it Taleb. It is to be. Patrice might take you back, if death is the only other option. The sister was not honest. What do you mean? I cannot say what she wanted, but it was certainty, not of the Qun. And her guard smelled of death. Others of your kind live outside the Qun. You could join them. They are not my kind. I am Qunari. They are not. They have chosen to be free. Free? They have refused what they are. I can't choose to not be. Could you have returned if I'd let these others live? No. You were doomed from the start. I was outside my Karatam. I may be corrupted. I cannot know. How I return is my choice. It must be. But that does not mean there is no meaning. My job ended when we exited the city. The rest is up to you. You know of certainty and borders. You are closer to the Qunari than you admit. Your role would change little if you accepted the Qun. Take this secret thing, Pasverad. Remember this day. I would choose death over servitude, but I do not follow the Qun. She may not have known about this, but clearly Patrice set a trail right to us. If she set them on us, I would know why. А то, что я его освободил, не хочешь там лайк поставить, не? Магия крови. Ну так просто. Ну типа... Он реагирует только тогда, когда ему удобно. Когда ему удобно меня ненавидеть. Да. Есть проблемки. Я не знаю, что с ним делать. Вообще без понятия. Leave nothing. It must be clean with no ties. Hawk. It was Hawk, right? From the streets. You took the Qunari from the city? Without incident? Without bloody incident? You know better. Mind your tongue, woman. Please, do speak your mind. The bodies of the mages Karatam led right to us. Why? You come back speaking their language and think to lecture me? If such a plot existed, if the Qunari had murdered you for trying to help their slave mage, then yes, someone might have found that useful.
It would have cast doubt on appeasement. Perhaps your death would have been a tragic necessity. Perhaps finding the mage was a rushed opportunity. But all we have now are dead Kunari and the word of a sympathizer. Your Ketogen killed himself rather than be free. I assumed he wanted to escape, just as I would. My pity is genuine, but they are not like us. If, perhaps, why dance around this lie? I'm standing right here. If a member of the Chantry admitted instigation, I have no doubt it would result in more appeasement. But an accusation from a low-town thug, you are hardly that important. That's not an insult. It's why I chose you. Rest assured, excuses, real or imagined, are not for your benefit. I won't forget this, sister. Take your coin. Disappear back into Lowtown. Rest assured, I will not make the mistake of looking for help outside the faithful again. The stakes, eternity, are just too high. We'll be hearing from that one again. Реально крыса. 7 золота за туда вас, слушай, нормально. Мне знать столько не давало денег за их задание. Так, ну хорошо. Почти левел-ап. Чё у нас? Заговорщики. А все, мы либо... Ну, Кален, как бы. Кален еще есть. Не знаю, собирал деньги, чтобы отправиться на глубинные тропы, чтобы там типа заработать, но в итоге мне уже как бы не то, чтобы, по-моему, надо. Давай так по-быстрому... Сейчас я по-быстрому посмотрю, где там на расколотой горе эту траву надо найти. Вдруг там недалеко бежать. Не двигается карта. Но где? Почему не двигается? Откуда обычно церковнице столько денег? Ну, дело деликатное, как бы. За такие обычно как раз и платить должны побольше. Все логично в целом. Свечки продавала. Да-да. Я не знаю, куда я бегу. О, куда надо. Амарантайский заговорщик тут был все это время. Подожди, так они же должны быть... Стреляют, что? Вот. Зачем я должен к ним подойти, чтобы они на меня напали? There's a bounty on your head. Curse you. Вау. Просто вау. Окей, плюс... какой-то меч, подожди. Руайо расы 2. Оружие щит. Это печально. У нас персонаж такой один. Подожди, то есть я не знаю, где находится эта трава. Вернитесь к сержанту. Да. Найдите чистую железную кору. Долийцы могут знать. А долийцы расскажут. $314 броня, урон. Мне вообще хорошо. Подожди, наконец-то. Наконец-то притяжение. Все. Оно.
Теперь просто ешечка, кушечка и все мертвые. А может они просто продают? Ну, типа... I am Master Island, a crafter for this clan. Forced to stay so close to this Shemlin city, I've seen my share of outsiders pass through our camp. Is there something you needed? О. Do you have any pure iron bark in stock? What use is iron bark to you? I've never met a Shem who could bend it to his will. Either way, I'm out of stock. I do know where it can be found, but it is impossible to retrieve. Our people were forbidden from venturing to the area after we lost 2 of our best hunters there. What's the problem? Maybe I can give you a hand dealing with it. I find it insulting that you think you would succeed where we could not. The place is overrun by darkspawn. If we tried to eradicate them, we would risk the precious few hunters we have left. I'll show you where the area is. What you do with the information is up to you. Где? Ну где? Указал местоположение, но, видимо, не здесь. У меня все еще, я говорю, не двигается здесь мышка. Он еще, главное, так сказал, я ему не принесу. Я себе все заберу просто и все. А я не офну, может быть, я буду сидеть весь день. 24 часа стрима. Разбитый на 2 по 12. Не думал об этом. А, это просто какая-то отдельная выделенная локация, прекрасно. А помните, когда гарлоки были самой главной проблемой? Они были везде. Самая страшная угроза. Альфа-враги. И где? Булыжник. Походу там, в булыжнике. Огр. А вот что? Чистая железная кора. Она просто появилась здесь только после того, как я убил всех. Так. А милосердный подступок... это ху? А, это там, где мне сказали, что типа я кого-то, возможно, там... это... не знаю, убью, не убью, но что-то там нехорошее было, мне не понравилось. Типа, в моих руках будут жизни. Вот что это значит? Так, с тебя скидос. Отлично. И level up.
У меня что там сейчас мигало еще? С кем-то можно типа поговорить? Не, видимо, это просто где я. Ну, правда, я не был в Watch Геймеру. Ну, окей. В принципе, они отмечают мне, когда я могу с ними поговорить. И мы пока ничего сюжетно важного не сделали, наверное, они все равно не будут со мной говорить, типа, всегда. Потому что какую-то ветку Изабеллу мы вчера уже сделали. Фенрис просто Dead Inside вечный. Хотя слухи мы вроде выполнили. Попробую с Вариком поговорить. Можно оба прокачать. Так, а что ее способности? Противник отвлекается от остальных врагов, набрасывается на морячку. Подожди, нет, что? Скажем, например... Защита, не, давай вот это тогда. 30 силы и его ветка дальше. Окей. В руках будут шести, появляется Кристина с Тараском. Кристина... Это Кристина. Не, ну я имею в виду, иногда в заданиях пишут, ну вот, типа, где висельник? Не, ну когда ты с ними... Хотя непонятно уже, да, действительно, иногда они ведут себя непредсказуемо. Ну, просто слухи мы все прошли. У меня вообще все, у нас остался только главный сюжет. Ну не, ему как-то неинтересно со мной разговаривать. Меня хейтят. Меня просто ненавидят. Окей, что это такое? Кален не дождется меня. Я буду идти к нему еще год, мне кажется. Как же, кто мог такое написать вообще? Просто, когда... Не знаю, когда так скрывают, складывается ощущение, как будто... Как будто это кто-то, кого я должен, типа, знать, чтобы это было неожиданно. Но я не знаю уже, кого я могу так знать. Тем более с таким письмом. Возможно, стоило мусор продать, но уже не важно. Я получил тут всего лишь 5, до этого я получу, блин, 55, наоборот, дружба. Траск. Ariane tells me you sought a better path than the Circle for her son, Fenrir. I thought perhaps you would be willing to show mages a kindness once more. Do I know you? I am Sir Thrask, of the Templars. I know from the compassion with which you treated Fenrir that you are someone who cares for the fate of apostate mages. Угадайте, кто меня захейтит сейчас опять? Can I get the details before I agree? There are a number of apostates hiding in those caverns. I was hoping you might speak to the group. Convince them to surrender peacefully before my fellow Templars arrive. Who are these apostates? Where did they come from? These are the mages of the former Circle at Starkhaven. It burned to the ground and their Templars sent for us to relocate the survivors. Unfortunately, they escaped on the journey. With their phylacteries burned, it has been nearly impossible to track them. What's a phylactery? When a mage joins the Circle, the first enchanter takes a sample of his blood. It is used as a focus to track the mage should he escape.
Do the other Templars intend to do worse than recapture the mages? Sir Karas is a Knight Lieutenant of the Templars, a great crony of Meredith. Should he find apostates hiding from pursuit, Meredith will consider him justified in murdering the lot of them. Who's Meredith? You have clearly not been in Kirkwall long. Да, всего лишь год. Meredith is Knight Commander. Я знаю, кто это, почему я с ней до сих пор никак не связывался. They are less free than elsewhere. Though I dare say she has created as much dissent as obedience. I would not like to see this become a massacre. Опа. Your compassion does you credit. These mages have shown they attack Templars on sight. You have a better chance than I to convince them they are better off alive in the Circle than free and dead. Sir Karas hunts them as well. If they have not surrendered by the time he arrives, this will be a bloodbath. Не, а Фенрис такой типа... Ты сказал слово маг и не добавил к нему сука? Вот ты сука! И просто плюс 10 соперничества. Угу. В какую пещеру-то, подожди, он же стоит из этой пещеры, нет? Ну да. Now we fight. Mages will always resort to the forbidden if they feel enough need. Господи, уже в третий раз в этом месте. Looks like trouble's coming. Ну, у Изабеллы, например, другая проблема. Она как-то, в принципе, мало реагирует. I thought I was going to die down here in this tomb. Are you with the Templars? Please, I need to go back to the Circle. I never wanted to get involved in this. Not when he started making those things. Who is he? Decimus. It was his decision. He kept saying the Templars would label us blood mages if we fled. Why not use it if it's our best tool? Typical excuse. He slit his wrist, and the magic, it rose from the blood and woke the skeletons in the cave. I ran. Decimus is wrong. Blood magic is a work of evil, not just a power the Templars keep from us for spite. Decimus is the leader of these mages. He's crazy. He said with our phylacteries gone, no one could find us. We would be free. I think maybe he set the fire. There must be a demon working through him. No normal man would profane the dead like this. The Templar Thrask is waiting outside. Surrender to him and you won't be hurt. I surrender. Take me to the Templars. I don't want anything to do with this blood magic. The rest of them, they're still following Decimus. He's gone mad. I think he'd kill us all just to take the Templars down. А где мое соперничество? Я уже подготовился материться на него опять. Что, все? Передумал? They're here. The Templars have come to take us back to the Circle. Decimus, no! Stay your hand. These are no Templars. What do I care what shield they carry? If they challenge us, the dead themselves will meet the call.
Забыл ешечку. Хотя тут... Этого убить главное, все, тут эти уже ничего не сделают. You killed him. Oh, Decimus. You should have listened to me, love. I saw what you are. How could you murder one of your own just for daring to defy the Templars? Алло, вы тут... Что с вами не так? You think he brought those skeletons to life to serve me tea? I warned him. I told him once he marked himself as a blood mage, that was all anyone would see. Ну, может, не стоит оживлять трупы? You had no part in his actions. I swear to you, I have had no truck with demons. Please, we only want our freedom. Without your help, the Templars will execute us all for Decimus's crimes. If not in the circle, how do you intend to live? I hear there are places outside the pre-marches where the Templars are not so vigilant. Как вы думаете, сколько соперничества сейчас будет? I would never turn a fellow mage over to the Templars. Then we must first throw off pursuit. There is a Templar who followed us. You must have met him when you entered. Kill him, and we can get clear of Kirkwall before the Templars send more men. Yes, let's murder a Templar. Surely that will help. Will you buy us time to flee Kirkwall? Leave it to me. By the time I'm done, these Templars will swear that the sky is green. Your confidence almost makes me believe you. But I spent 2 weeks traveling with these Templars. They strike first and think after. They are far easier to kill than to fool. Это первый акт. I hope you know what you're doing. Плюс 5! Идеально. Я думал, плюс 40 сейчас будет, типа. Посох гипнотизера. Электричество. Окей. Я думал, сейчас реально, сейчас просто он такой, типа, да пошел ты. Да и все, и вообще не нужен ты мне. Не, возможно, если бы я реально пошел убивать, типа, Траска, то он бы так и сделал. Ну, я что-то как-то я хочу нормально, наверное, все сделать. Мы же можем договориться. Первый раз психанул, накрутил очки, во второй раз была максимально аккуратно, деликатной. Моя пачка менялась очень часто, в итоге получилось так, что у каждого спутника была своя версия Хоука. Я поражаюсь, что Изабелла одобрила. Причем, типа, Фенрис все равно ближе к романсу, чем Изабелла, потому что у него, ну, хотя бы двигается в какую-то сторону, да, там в сторону соперничества. Это не важно. Двигается же. С Изабеллой пока сложно. Я говорю, она мало реагирует. Что-то я вроде с собой таскаю, но она как-то не хочет. Я их еще не меняю, но я их не меняю, потому что, типа, у меня есть 2 персонажа, с которыми, ну, я пытаюсь какие-то репутационные очки получить. Поэтому я хочу, чтобы, ну, как бы все возможности использованы были. Ну, можно Варика будет поменять, там разок, я не знаю. Реально на Андерса какого-нибудь. Точка считает, что идеальное прохождение, каждый кусок проходить специально набранный под результаты пачка. Если результат отношений не понравится, проходить кусок другими. Можно просто подходить к трупу мэра нажимать, оказывается. Просто типа... Я же не знаю, что я встречу. Я же не, вот, например, когда я шел сюда, я же не знал, что это будет связано с магами. А когда я уже узнал, что это связано с магами, ну, выходит, что я не могу сделать вывод, что, ага, надо тогда Фенриса, наверное, убрать пока на это дело, чтобы он меня сейчас не ненавидел. Потому что, как бы, я мог не идти в пещеру, но, блин, не знаю, каждый раз, типа, вот это вот мозги себе делать. Тоже странно.
Сейчас какие-то еще будут, наверное, изменения. Are you trying to tell me this boy is all that's left of the apostates? I ran away when they began to use blood magic, sir. They are not in the caverns, Sir Karas. I have thoroughly explored. Who is this? Tell him who we are. What's the trouble, Sir Thrask? Did the Knight Commander forget to tell Sir Karas that Enchanter Hawk came from Ferelden to help her root out rebel mages? Yes. Yes, I was just about to tell him. We've completed our investigation of the mages in those caverns. There is no one left inside. Всегда соперничество с Фенрисом, Мерил, я не парюсь вообще насчет того, что им не нравится. Фенрис, потому что не любит магу, бомбит весело, Мерил просто истеричка и нормально. Но Мерил пока я не знаю, я ее пока с собой не беру, мне в принципе пофиг. Если Фенрис лучше брать его на КС маг, ну это логично. Во втором акте есть подарок. Так плюс 15, минус 15 практически ни на что не влияет. Вот в чем проблема. The apostates resorted to blood magic and ended up turning on each other. Their leader fled the battlefield ahead of us. Bloody coward left his own people to die. I caught only a glimpse, but it looked like the back passages led out to the coast. I sent your men that way. We can still catch up if we go around the caverns. That's the faster route. The coast, you say? Men, fan out, search the shore. We will retrieve these corpses later. I will commend you to the Knight Commander, Enchanter Hawk. It is rare to see a mage cooperate with authorities. Thank you, my friend. I didn't think you could do it. Truly, you must be able to charm a miser out of his last coin. I did not think any of us would leave those caverns alive. If it makes you feel better, officially you were killed during escape. I will do my best to seem cold and rotted then. Please, accept my staff as a reward. It has the mark of Starkhaven on it. I dare not carry it now. It has served me well. Now, we must flee as far as we can before nightfall. Thank you, friend. Кто бы сомневался. Кто бы сомневался. Слушай, да это все, можно в принципе так оставлять реально. Там, обратно двигать, ну это не мудро было бы. Пусть реально тогда просто захейтит меня до смерти и все. Посох проповедника. Не. Типа работает и так, ну окей. Но он получит все равно баф просто альтернативный. Ну нормально, чё. Я просто не знаю, но он реально, он бесит. То есть он короче, он в упор, не знаю, в глаза долбится, не видит, что храмовники не совсем адекватные чуваки. И как бы он любого мага начинает воспринимать как, я не знаю, величайшее зло. Хотя я являюсь магом, он вообще ходит со мной, я ему помог. Ну, то есть, я не знаю. У него вообще, ну ладно, это спойлер будет. Не важно. Так, все. Кален. А потом глубинные тропы. Да почему тут старт всегда... Бежать еще надо. Что-то привык в Origins, что ты когда на сюжетную локацию приходишь, там просто сразу в катсцену моментально. Хотел сменить, кстати, пачку. Угу. Mercy, sir. Mercy. Were it that easy? Don't hit me. I will know where you're going, and I will know now. I thought Templars only treated mages this badly. Nice to see you're branching out. This is Templar business, stranger. You have struck me the last time, you pathetic human. To me!
Maker preserve us. Ну, как минимум, он должен задуматься о том, что, может быть, типа, не все маги плохие. I knew he was involved in something sinister. But this... Is it even possible? Do you think he was possessed? Normally, we only worry that mages will fall victim to possession. I have heard of blood mages or demons in solid form who could summon others into unwilling hosts. I'd not thought one of our own would be susceptible. You shouldn't have been out here alone with him. I am Knight Captain Cullen. I thank you for your assistance. I've been conducting an investigation of some of our recruits who have gone missing. Wilmot was the first to return. I had hoped to confront him quietly, out of sight. Я очень хотел бы помнить, кто он, я не помню. If you didn't know he was possessed, why draw your sword on a recruit? He'd only been back a few days when he left again secretly. It set off some warning bells. I meant to scare him into a confession. He had to believe my threats were genuine. The recruits believed that Meredith was conducting some sort of deadly ritual. What? That's preposterous. Recruits can be worse than a weaving circle with their rumors. There is a vigil before Templars take their arms, but the gravest danger they face is falling asleep. Do you know what happened to Wilmot while he was gone? Obviously more than I had anticipated. Wilmot has never been fully convinced of the Order's rules. Mages cannot be our friends. They must always be watched. I thought Wilmot might be meeting with some old friends who'd escaped the Circle. I've got friends who are mages. Are you saying they need to always be I was at the Circle Tower in Ferelden during the Blight. I saw firsthand how Templars' trust and leniency can be rewarded. I still have nightmares of Uldred's depravities. I was trying to find another recruit, a friend of Wilmot's. Do you know where Karen is? He also disappeared. They were last seen together at the Blooming Rose. But I had no luck interrogating the, young ladies there. I doubt they know anything of magic or demons. I'll speak with them. You never know how much you can learn from pillow talk. The Order would truly be in your debt if you helped us with this. No one at the brothel will speak with me for fear I would shut them down for serving our recruits. If you learn what manner of creature did this to Wilmot, please come tell me in the gallows. I will ensure you are rewarded. У Калина может находиться за романс. Тут храмовник из башни Круга, который был в барьере демона после освобождения орал, что у всех магов истребили. А, он из Круга. Я все равно не вспомню. Он был статистом для меня, типа, я не знаю, я с этим ничего не могу сделать. А, и все? О, нет. И все. Это значит что? Что? Это письмо пришло Карверу несколько месяцев назад. Милый Карвер, спасибо тебе за письмо. Так рада была узнать, что ты жив. Очень жалко Беттани. Рик не сильно переживал. Очень надеюсь, что с ним все в порядке. Обними его за меня и поцелуй. А что это Карвер меня не засосал? Я не понял. Угу. А как он там? Нашел себе девушку в Киркуле? Не нашел уже? Правда? Я тогда совсем расстроюсь. Мне всегда казалось, что я ему нравлюсь. Не понимаю, почему я из этого ничего не вышло. Тогда на ярмарке он так на меня посмотрел. Мне показалось, я на месте умру от счастья. Вот почему-то нас не познакомил. Плохой ты друг Карвер. Ты кто такая вообще? Алло, а? Вы вернетесь в Ферелден, правда? Очень соскучилась по всем вам и очень хочу увидеть твоего брата. Кажется, с вашего отъезда немного поправилась. Надеюсь, ему понравится. Теперь я гораздо лучше смотрюсь в платьях, а без них вообще чудесно.
Сейчас я живу у тети в Денериме, потому что Лотеринг, сам понимаешь, что пиши скорее. Твоя подруга Персик. Бро. I'm with you, brother. For now. Хочешь ничего рассказать вообще? Это что такое? Ладно. Сейчас произойдет страшная вещь. Я возьму Андерса. Я не знаю, я хочу просто заменить хоть кого-то уже. Я хочу, чтобы хоть кто-то меня одобрял, как бы Андерс будет меня лайкать, когда я буду, на сторону магов вставать. Поэтому все нормально. Что там, 26, 27? Я с ним что-то странное, по-моему, сделал. Давай мы его скиллы пойдем прокачивать. Помощь союзникам. Вот так. Какие-то посохи у меня там еще были. Потому что его посох, наверное, да. А у меня где-то как раз был, кстати, для хила. Во. Вот это посох проповедника. Проповедовать, так сказать. Если ГГ девушка, то Персик подкатывала к Карверу и делала с ним интересные вещи. А почему не ГГ, я не понял. Причем мне нравится, я просто прочитал и такой, типа, ладно, хорошо. Держи в курсе. И Карвер ничего не говорит. Причем оно лежало там несколько месяцев, по какой-то причине оно было в игноре, я не знаю. Здесь какая-то сталкерша, походу. У Хоука. Цветущая роза. Прикинь, он реально потом появится, короче, я не знаю, набросится на меня. Квест. Подожди, я даже пойду сначала его возьму. Все что угодно, но не тропы. Все что угодно. А, это опять он. Я не понимаю. А. I'm sorry to say that Ninette was killed. Killed? Why would anyone hurt that darling woman? This is horrible. Thank you for letting me know. Please excuse me. Кайру не сказал, потому что от зависти язык приладил. Персик не знает, что Рика все ненавидят просто. A couple of Templar recruits went missing. They were last seen here. You'll have to be more specific. We do a lot of business with the Templars. Perhaps a few coins can loosen your lips. Are you trying to bribe me? You know, not all the girls here are for sale. Мать ты в борделе. Pretend that didn't happen. The Templars are the ones who want this information. We make a lot of our money off of nervous Templars that expect some privacy. Be discreet. Алло. Let me look through the books. Wilmot, Karen. Here we go. Wilmot came in here a lot. You sure he had time to be a Templar? The both of them last saw Iduna, the exotic wonder from the east. That's quite the stage name. It sounds better than the tramp from Darktown. You should hear what some of the others are called. Is there anything else you can tell me? Honey, I could write volumes on the things I know. Unless you want Wilmot's favorite position, I think you have what you need. Кто-то стоит рядом, что происходит? You didn't hear any of this from me. We clear? Что за мужик? I've got your usual ready and waiting for you upstairs. Master Stark, can you take... Iduna, right? Do you remember entertaining a Templar named Wilmot a few weeks ago? Or Karen? Wilmot. Wilmot. That doesn't sound familiar.
Do your clients like this charade? It must get dreadfully tiresome. Whatever do you mean? Questions are boring. Why don't we have some real fun? Are you certain we can't postpone this, Hawk? You should listen to your friend. We have to ask her about Karen. What's your problem? You really can be quite a bore. You know that, right? I'm here on business. Karen. Wilmot. Answer one of my questions first. Who told you about little old me? It was Vivica. She showed me her books. That wasn't so hard, was it? So, Vivica sold me out, did she? That drab, pathetic little sewer rat. She will be dealt with. Just do one more thing for me. Draw your blade and bring it gently across. Команда. I will not Команда. be toyed with. How did you... Oh, shit. Spare me, Monsieur. What foul magic was that? Blood and desire in equal measure. An art I learned from... elsewhere. Blood magic, then. Yes, Monsieur. Please don't kill me. You're going to answer all my questions, and if there's even a hint of magic... Tirani put me here, to send biddable Templar recruits to the Sanctuary. 3 Spear Alley in the Undercity. I enchanted Wilmot and Karen weeks ago. But after they left these walls, I know not what came of them. Please, let me live. It's not my fault. It was all Tirani's idea. Tell me about Tirani. She put me up to this. She said we can recreate the ancient Imperium. That mages can rule again, not serve. She says the Templars cannot hold against us if we stand up and fight. This base of yours, how many other mages are there? Any other defenses? People go in and out all the time. Sometimes a handful, sometimes more. There are traps. Magical traps. There's a hidden switch at the front. It turns them off. That's all I know. Взял Андерса, твою мать. The Templars are coming for you. No more of your tricks. We need to go to the Sanctuary. Some blood mage bitch needs to pay for this. Да ты чё? Да ты... Я не могу. Ни слова. There's always pretenders out at night. Sometimes you have to correct them. Good coin it. Too. Ни слова. Варик, вернись, Варик. О май гад. Это не смешно уже. Это реально клоака какая-то. We should go carefully. Who knows what this many blood mages may have summoned to defend themselves. What's this to worry about? Причем я, главное, я не понимаю, но я отправил его к храмовникам. Чё он не лайкнул-то? Я думаю, типа, о, ситуация, в которой он не может не лайкнуть. Или не кастует.
Кто-то умер еще. Что ты стоишь? Причем дизлайкнули все, кто не должен был это сделать. Завеса. Тебе говорю, если бы уже он дизлайкнул, я бы еще, окей, хорошо, я уже не против, я говорю. И в итоге Андерс и Изабелла просто. Что я должен сделать, чтобы меня любили? Это все мужской персонаж, я вам отвечаю. У женщины было бы по-другому. А, они хотели ее крови. А он не хотел ее крови, да? Типа Андерс тильтанул с того, что, короче, я отдал мага храмовникам. А Изабелла тильтанула с того, что я не убил ее. А Фенрис такой, что? Я? Меня вообще здесь нет. Фенрису как бы понравилось, но он просто, ну, он не смог в этом признаться, видимо, я не знаю. Недостаточно. Недостаточно хорошо. Ладно. Wonderful. More vessels for our experiments. О, маги, мы их сейчас будем вырезать. Perhaps the demons will find one of you suitable. Always the demon thing. Can't you people say no? I am not some hopeless waif that ran crying to a demon. I sought them out and embraced them. Why have you taken the recruits? Demons can inhabit much more than mages and corpses. With assistance, they can control anyone I ask. Any Templar, any noble, any well-meaning meddler. If you turn yourself in now, the Templars may spare your life. The Templars! We will destroy their entire pathetic order. If a few more Templars fall to the demons, we concede chaos in their ranks. How many abominations can they discover amongst their own before it drives the Knight Commander crazy? Tell me where Karen is. The experiments need so much fuel, you see. So many living vessels are found wanting. Useless vessels can still feed the compost heap, so it's not a complete waste. You're worse than a monster. Goodbye. Kill the vessels! Goodbye. You must! Be careful! А, ну жива еще. Но недолго. Не влезло, но у меня лучше.
Is it over? Karen. Yes, that's my name. Oh, thank the Maker. I thought he had abandoned me. Do not trust him. He's likely possessed. The cage has opened. Thank Andraste. Any chance you can tell if Karen has an extra passenger? Well, there's one sure way. What was that about? If there was a demon in there, it would have defended itself. Looks like he's clear. If there's even the slightest chance you're possessed, the Templars need to know. No, I'm me, I swear. Don't tell the Templars. I don't know what they do to me. Please, I need to go back. Tell them I'm all right. Tell my sister. I must go. When you talk to Sir Cullen, maybe downplay the blood magic angle. We don't need the Templars cracking down even harder. Она-то здесь при чем вообще? Она! Что? Что я должен... Я ненавижу эту систему, она меня бесит. Hello? Я убил мага в крови, Андерсу плевать. Я убил магов, Фенрису плевать, Изабелла дизлайкает. Просто так. Надо было их не убивать, видимо, я не знаю. Demons? Did you say something about the recruits and demons? I didn't want to tell you, Masha. They were horrible. Those mages see the rest of us as ants to be crushed. They won't stop until they've destroyed the Chantry and the Templars forever. Mages have been systematically abused by the Templars for 1,000 years. How can you say that after what you've seen? Mages cannot be treated like people. They are not like you and me. Surely that's a little harsh. Yet also true. They are weapons. They have the power to light a city on fire in a fit of pique. There's fault on both sides. We must find a way to live in peace. Perhaps you're right. Perhaps mages need better education as to why the Chantry functions as it does. Perhaps they would not go against the will of Andraste herself. I will look into it. For now, Karen, unless it is proven you are free of demons, I must strip you of your commission immediately. No, you can't really think that. Karen's fine. He's safe. He is not to blame. But tell that to the victims if it turns out that our suspicions are correct. Его проверил Андерс. Please, sir. I tried to resist. I never took anything they offered. I need this position or my sister can't eat. I've been training for 5 years. We conducted tests on Karen. He's not possessed. He can stay in the Order. I hesitate to ask what methods you used that you are so certain. Still, you have done much for us by stopping these blood mages. I will heed your request. A wise choice. If he has shown no sign of demonic possession in 10 years' time, Karen will become eligible for full knighthood. Thank you, Sarah. Again. But without a full knighthood, Karen's pay is so small. I do not know if I can reward you as you deserve. I will handle that, miss. You have done the Order a great service. We will not forget it. А Изабелле просто поебать, просто ее здесь не было. Плюс 5, ну, верное решение. Окей. Окей, окей, о нет. Нет. О нет. Есть одна проблема. Нам больше некуда идти. Нет.
why was your friend made tranquil? Do you know? No. And it doesn't matter. Nobody deserves that. I know some mages who deserve that. Really? Perhaps they should start making slaves tranquil. Then they wouldn't dream of escaping. Wouldn't that be wonderful? Slaves do not attract demons that try to possess them. Which clearly justifies it. What a perfect solution. Not here to sell today, guys. Мыслящая шапка. Well, good luck to you then. You again? What now? I spoke to Varric about becoming a partner. Partner? Bloody Varric. I suppose you're the help he promised. It figures. If you see that sodding bastard, bring him here. I want to hear exactly what he's promised, right from his lying mouth. Ща. А может, у них диалоги активировались, а может, они хотят что-то обсудить. Ну, может быть. Ну, то что, если так? Вон, письмо какое-то пришло, надо прочитать обязательно. Что ж там такое? Друзья в скудных краях. Как я понимаю, тебе очень нужны деньги. Если это так, полагаю, у меня есть предложение, от которого ты просто не можешь отказаться. Ищи меня вечером у Литейных в Нижнем городе. Ага, ага. Ахаха. Ахаха. Чё, кого возьмем? У меня есть гениальное предложение. Но нам нужен Варик. Ха-ха-ха-ха. Ведь несколько часов назад он сказал, что ему не хватает еще... Да, у меня реально почти 100. А мне некуда тратить деньги, не понимаю, на что мне их тратить. У меня все снаряжение, которое мне, ну, только может быть нужно. Я не испытываю проблем с мобами. Well, well, if it isn't the man of the hour. Do I know you? I know him. I thought Bartrand told you to clear off, Dougal. Calm yourself, Varric. I just wanted to meet your brother's new business partner. That remains to be seen. And that's what I need to talk to you about. Dougal's one of my dear brother's ex-partners. Bartrand turned aside my offer of help, even though I had the coin to spare. Thing is, I still think it's a promising venture. The fool won't let me invest, but if someone like you invested on my behalf... What do you think? Hard to say. Dougal's never done me any harm. See? There you go. Still don't trust you. You're as sour a bastard as my brother without the family connection to make it easier to swallow. Do what you like. I came to you, not to him. But we do need the coin. Bartrand was pretty desperate for help. He must have had a good reason to turn you down. He did. We had a disagreement. They tried to kill each other. You've met Bartrand, yes? Someone would need the patience of a Bronto not to want to kill him. But what's done is done. Now his pride won't let him take my coin, even if it ruins him. He won't be happy if I do this.
He'd lose his mind. Not that it wouldn't be funny to watch. Then why tell him? Bertrand is better off not knowing a lot of things. This way he's happy, you're happy, and I'm happy. We're all happy. Just what kind of terms are we talking about here? I give you what Bertrand needs. Bertrand thinks it's your coin. Then when the expedition's done, you pay me back double. What if I don't have double? This might all be for nothing. If you really think it's such a waste of coin, why go at all? I think double's the very least I could earn back for this kind of investment, don't you? This seems suspicious. I'm taking quite a gamble myself. I'm willing to bet you're a good risk. Bertrand obviously thinks so. You care to extend the same courtesy to me? It seems I have no choice. Marvelous. You tell Bertrand that the coin's on the way. I'll have it delivered to him discreetly. Good luck on your expedition, my friend. We shall meet again. Я думал, что это какое-то другое задание. Почему все ведет в тропы? Сука! Может. Не знаю, что у них по одному такому диалогу и все. Hawk. Хоук. Пошел в жопу, Хоук. Не разговаривай со мной, Хоук. Ты ничтожество, Хоук. Старая пачка вернулась к нам. Andraste's grace be with you. Пошли в DLC. Да-да. Vivian will be devastated if I don't find Taffy. Да-да-да. Я бы сходил в DLC. Боюсь, что DLC все равно приведут как, ну, вот это вот. You. Ah, brotherly love. It's quite something, don't you think? Sure is something. Especially when little brother makes promises I can't keep. Bertrand, so suspicious. I have in fact brought us our future partner. What? Partner? You stupid nug-humping dirt farmer. Why did you go promising something like that? Because if we don't get this expedition moving, brother, then we won't have any profits to argue about, will we? Maybe you have a point. So we're partners? That depends. You got the coin we need? That seems like a lot for an expedition. We're going lower into the deep roads than anyone's ever dared. Мы еще и глубоко идем. Well, that means food and equipment and hirelings. None of that comes bloody cheap. Are we talking a full share here, or what? If you have the coin, sure. You'll get a full share. I do have your coin, in fact. You're joking. What did I tell you, Bertrand? Not bad for a human. All right, partner. Full share of the profit between you, me, and Varric. Now we just need a decent entrance into the deep roads. These might be just what we need. What's this? 3? 4 entrances into the deep roads, all in the free marches? Where'd you get these? Didn't I tell you we could find a Grey Warden? Mother didn't raise a fool. Well, she didn't raise 2 of them. Well, color me astounded. We just pick the most promising one and go. Time to wrap up any business you have in the city, my friend. We'll be gone for several weeks at least. Let me know as soon as you're ready and we'll head out. Мы сейчас сделаем. Я не знаю, не вижу больше квестов в этой игре. Ну, не в игре, в смысле. А в городе. So are you ready? It's a long trek. If you have any business you need to wrap up here, you'd better do it now. I'm ready. Let's get started. And let's not waste any more time.
We've chosen one of the hidden entrances. The deep roads there will be nice and virginal, ready for a good deflowering. Ha! Now there's an interesting image. It'll take a week for us to get to the depth we need. There are bound to be leftover darkspawn from the Blight. Big risks, big rewards. Risks, rewards, what could be better? Exactly! Now, before we... Wait! Who invited the old woman? I'm sorry to interrupt, Sir Dwarf, but I need to speak with my children. Mother, no. We talked about how important this is. I just want to know one thing. Are you planning on taking Carver with you? I hadn't decided yet. I'm going. It'll be fine. It's not fine. You can't both go. What if something will happen to you? You, I understand wanting to do this. But leave your brother here, I beg you. I said I'm going. Besides, if we're so bloody afraid of Templars, I should go and he should hide. Well, you're not gonna be able to take everyone anyhow. You'll need to decide. Никто не нужен, кроме этих двух. Oh, thank the maker. What? Now you're just being daft. Ага. You need me down there. Иди там. Trust me, this is no picnic. I'd stay if I could. So I get left behind to mind the chickens. I see how it is. Carver, your brother's only doing what he thinks is best. I know. I guess I'll have to do the same. Personal drama over with? Now let's get underway. Been a long time coming, eh, brother? That it has. The deep roads await! No, this can't be right. The champion was an apostate who came to Kirkwall to spread subversion against the Chantry. But you claim this wasn't the case. The champion just happened to have dealings with the Canary, joined forces with a known raider, a blood mage, a rebel warden, and for what? Coin? Maybe it's not as simple as you imagine, Seeker. Simple? Do I need to remind you what your friend did? Do I need to tell you how many lives have been lost? How many more will be lost? You cannot sit there and tell me he is innocent. I don't know if innocent is the right word exactly. He must have known. Somehow the champion knew what was down there. That's why he wanted to join your expedition. No. None of us knew. If we had, this would have all turned out very differently. Is that so? Then tell me your version of what happened on this expedition. Well, we entered the deep roads as planned, but we didn't get very far. Какая-то Кассандра агрессивная. В Инквизиции она была приятнее. There's been a collapse. The way forward is blocked. What? Is there some way around? Not that I've been able to find. The side passages are too dangerous. Useless! What am I paying you blighters for? Set camp! Problems, brother? Starting deep roads? Who knows how long it'll take to clear the path? Shall we not try to find a way around instead? Seems like the logical choice. You think I'm an idiot, Varric? The scouts say the side passages are too dangerous. We need to do something. Sitting out here in the open is just as dangerous. We'll take a look. If we come running back, screaming, you'll know staying put was the right decision. Fine, fine! Find a way around. Just do it quickly. I hate to add to your burdens, my friends, but I fear I must.
I fear my boy Sandal wandered off. He's somewhere in those passages right now. I beg you, keep an eye out for him. He just doesn't understand danger like he should. One man out there alone. What are his chances? My boy is sturdier than you think. If he has one of his enchantments with him, he'll survive. He's burned down a house twice by accident. I'm more worried about him getting lost. Oh, my poor boy. When did you last see him? Not a half hour ago, I turned my back to hand out rations and he was gone. He gets so easily distracted. Oh, I should have been harsher with my warnings. We need to search the side passages. We'll bring him back if we can. Poor Sandal. I can't believe he's done this. Let's move quickly then. Или... О, да пошел ты в жопу, ты мне не интересен. Или... Лишиться enchantments навсегда. Это оно. Что ж, откидываемся назад. Погнали, чё. Куда? Налево, направо, прямо. Правее. Гарлоки. Глубинный гриб. Мой любимый. Пожалуй, глубинные грибы. Возможно, я не знаю. Возможно, у него появится урон. We're lost, aren't we? We're going to die down here. I'm too young to die. To arms! Ну-ка, стой! Что ты делаешь? $840 опыта. Все нормально там все? Может, ингалятор? You know, I might be able to give you a hand with that. Ой. Ой. Ай. Найс, моб, я не могу выйти из-под него!
Что это за твою мать? Стреляй! Вот почему они все умерли, потому что ты к нему подходишь, он тебя атакует, у тебя микростагер, и он, типа, ну, успевает просто подойти еще одну атаку сделать. Да, охреневший. Физический урон, че? Я реально, я нажимаю на F5, типа игра сохраняется моментально. А я думаю, что она не сохранилась, потому что в Origins я каждый раз, когда F5 нажимал, типа она же, ну, там, фризила. Такой, почему игра не застывает на секунду? Well, I'll be a Nug's uncle. Isn't that Bodan's boy? Enchantment. Hello? If he isn't, he's an incredibly close copy. Are you injured? How did you do this? Boom! And how did you do that? Not enchantment. Smart boy. Come on. We still need to find a way past that collapse. Они не могут просто дать ему умереть. Ну, это невозможно. Так, 40 магии, чё? А, требуется конус холода. То есть я вынужден потратить вот это на конус холода, просто чтобы реально. Так, а это мне надо, потому что тут гравикольцо, я его не особо хочу качать. Давай возьмем. О глубинных тропах. Глубинные тропы — это ад на земле. Ну что это такое? Отходит.
Экспы сыпят до хренам. Ну, так и было, сколько нового уровня подняла. На глубинных тропах. Точно так же до хрена. Она не может? Это меч, но 25 ловкости. Это меч. Он вроде живет. Фенрис вспыхивает темной энергией и хлещет противников волной духовной силы. Пусть хлещет что. Длинные тропы или воздушные замки. 1100. Воздушные замки — это кринжа по балансу. А это просто душное говно. Ну, типа, я опять просто бегаю по коридорам и, не знаю, бью противников. Так, вместо чего? Дракончик. Как же Изабелла не живет. Было бы мне это нужно. Подожди, копье. 70 урона, требование лук. А, окей, ну это мы пока ставим. Да, они могут, кстати. Не, ну в Дредвульфе 100% будут тропы. По-другому быть не может. Let's go back and tell Bartrand. He'll be so pleased. Bartrand, we found a way around your damned cave-in. It's about time. Let's move out! Holy shit. Is this what you were expecting? I thought. An abandoned dike, something old, but... what is this? How did you even know it was here? Old scavenger tales. After the third blight. A week below the surface, they said. But nobody believed them. Looks like they were right. Make camp here! We need to look around. I don't get it.
Nothing in this tide makes sense. Why's that? We're well below the deep roads. Whatever dwarves lived here, they came long before the first blight. But where are the statues of paragons? I don't recognize these markings on the wall, or anything in the rubble. Who knows how old these ruins are? Maybe your people were different back then. I know enough about our history to know we haven't changed much. Dwarves have been mired in tradition for many ages. These dwarves might have been unique. If so, I hope they kept their valuables close at hand. Зачаровывающий аппарат. Так, а что они продают-то, кстати? Что они продают и что я им сейчас продам? Это, наверное, даже более важно. Дыхание камня. 65 серебра, так-то. Да. Так, ну копье я пока оставлю. Крит урон. Кровавое месиво. Сделаем так. Фенрис. Это, ну просто его меч. Переносная наковальня, бочкоглава. Сейчас посмотрим, что у Фенриса там есть, может быть. Это мне бонус за комплект, одеяние спирального глаза. А у меня что? Мне просто так нравится мое одеяние. Но тут броня хорошая. Ну смотри, по факту я получаю +2 к магии. Слушай, я бы заменил, кстати, реально вот это одеяние. Реально. Так. Просто какие-то... Мусор я продал. Так, теперь... Дебильная шляпа на мне. Оп, ё-моё. А, и у меня... И у меня сет! Ну, кроме шлема. Там шлем, наверное, еще нужен, да? Блин. Что это такое? Ну, я не хочу так ходить. Ну, вот с этим я уже ничего не сделаю. Так, вот это как будто кому-то можно дать. Кровопускатель, что? 35 кровомесива, 35 скорости атаки, 20 урона. Нет. Точно нет. Бля, Хоук. Ну, что я могу сказать? Ну, опять интернет поплыл. Whatever's through there, it seems still intact. Think we'll find anything? Bertrand is far more enthralled with this place than you are. Unlike him, I wasn't born in Orzammar. I wouldn't even be down here if there wasn't profit in it. This entire place gives me the chills. Let's hope it's worth it. Whatever we find, it might not be very pleasant. I suppose we'll need to go down there to find out. Херенный провайдер у меня. Что это все? Каждый день будет в одно и то же время происходить дерьмо это? Офигенно. Нравится. Я извиняюсь. Я извиняюсь, что потревожил. Не хотел. Орехалик. Я как будто, я не знаю, это как какой-то зимний пуховик на мне. Только это еще платье. Зимнее пухоплатье. Есть такое? You see what I'm seeing?
Is that lyrium? Who cares? It's shiny. Doesn't look like any kind of lyrium I've ever seen. Look at this, Bartrand. An idol made out of pure lyrium, I think. Could be worth a fortune. You could be right. Excellent find. Not bad. We'll take a look around. See if there's anything further in. You do that. The door! Bartrand! It's shut behind you! Нечаянно. You always did notice everything, Varric. Are you joking? You're going to screw over your own brother for a lousy idol? It's not just the idol. The location of this tag alone is worth a fortune, and I'm not splitting that 3 ways. Sorry, brother. Bartrand! Bartrand! I swear I will find that son of a bitch. Sorry, Mother, and I will kill him. Let's hope there's a way out of here. Я полностью перестал воспринимать Хоука как персонажа в этой одежде. Я не знаю. Я не понимаю, что делать. Смириться, найти голову от Сета и выключить галочку, чтобы она не скрывалась. Офигенно. Зато здесь много снаряжения, богатства. Сейчас выберемся отсюда, я стану еще знатнее. А, это как в трейлере есть, это круто. А, он магический, типа. Да что ты... Если бы я был не магом, я не знаю, как бы сейчас тут выжил. Сундук обычный. Украшенный, оскверненный. Это не то. Нужна одна конкретная голова. Let's make
this quick! Кстати, что богаче, чтобы потом почти все богатство перед концом потратить. Да. Я, правда, не знаю, куда мне эти деньги, но... На все классы чуть разные. Ну, то есть он в том же стиле. Ну, типа... Не, это неплохо, потому что в этом я бы не хотел ходить до конца игры. Ну, смотри, как бы Нова страдала на протяжении всей игры, потом получила что-то вменяемое на Джиггернауте, поэтому... А поскольку, ну, фэшн в Origins это, ну... Так себе история, скажем так. Если там-то получилось выйти из вот этого вот состояния. You're the first one here that hasn't simply attacked us. They will not assault you further, not without my permission. What are these things? They seem like rock wraiths, but... They hunger. The profane have lingered in this place for ages, beyond memory, feeding on the magic stones until the need is all they know. The lyrium? That's what sustains them. I am not as they are. I am a visitor. You're a demon feeding on their hunger. I can sense it. I would not see my feast end. I sense your desire. You seek to leave this place, but you will need my aid to do so. There's going to be a catch. What are our options? Why do we need your aid to leave? There is another door that leads into the paths far above us. That is what you seek. It has been sealed, however, and cannot be opened without a key. I know where the key is. Do as I ask, and I shall tell you. Aha! You see? I knew there'd be a catch. So what do you think? We don't have much choice. Very wise. There is a crypt not far from here, guarded by a creature that has confounded me for too long. Slay it, and freedom is yours. Переехать в верхний город, я думал, вот как-то автоматически произойдет, типа просто. За то, что я сделал что-то невероятное для города. Вообще мы все еще вытащили наследство. Я не знаю, что они в этой помойке тусят до сих пор. This is the vault. The dwarves would have brought their... Нифига, десептикон каменный. Can't be good. Ну, у меня так дохрена денег, у меня 100 золота, мне кажется. Я так могу купить все, что захочу, мне просто не дают. А как это вы, что? Как выжить здесь? Погоди.
Ну не стой там, ну. А Карл как герой просто. Я обязательно вытерплю. Я обязательно вытерплю. Мне очень больно. О, нет. Ну я умер, чё. Класс, молодец. Ты какая не сохранен или где? Ну да, это особо не важно. Ну... Хиллер нужен, по-моему. Было бы неплохо иметь персонажа, который лечит. You know. Ей очень плохо, я не понимаю, почему ей так плохо. Почему именно из-за... Она до хрена урон, наверное, наносит, они ее фокусят. Куда ты побежала? Самое... Очки характеристик +2. К сожалению, все остальное там особо не поможет. А, ну, он тут уже так много урона не наносит, потому что это типа просто взрывается. Прикалываетесь? Добей! Найс. The rock wraiths are supposed to be dwarven legends. They're not even supposed to be real. Looked pretty real to me. I suppose it doesn't matter. Look at what it was guarding. Забираем. That is not yours. Не забираем. The key you require is in the chest. Leave all else, for it is mine. Psst. Not to point out the obvious, but can you imagine what this stuff would be worth on the surface? You will not. It is mine, all of it. Take only the key, or I shall destroy you. Нет, это мое. You mind? Way ahead of you. Он все, он умер. Treasure is ours. 10500! Чё нахрен происходит? Конус он хотел для этой штуки. Ловкость это. Сила должна быть 40. Его скиллухи почему здесь? Твинтерский беглец 5. Лируемое прикосновение за 13 уровень, 15 уровень.
Изобило ухитряется быть одновременно повсюду, неся молниеносную серию ударов в спину всем противникам на небольшой территории. Ни хрена. Золото? А сколько там денег, простите? Это же, ну... Мне же буквально, ну, не понадобится больше деньги, мне кажется. 3 золота. Сейчас я, как бы, самое вкусное это напоследок. Ну, такое. О. Магия дух, правда, но... Сила воли. Ну, тут как-то побольше по ощущениям. Ну так-то. Ну, в смысле? Правда, наверное, все равно свое оставлю, потому что бафы нам огонь. Талисман медного нага, погоди. Опа. Это нам надо, это нам нравится. Пояс, правда, мой очень сложно перебить. Хотя... I'd say this is our way back. How long to get back? If we're unlucky, maybe a week. And if we're lucky? We stumble over Bartran's corpse on the way. Чё, просто там скип, реально? Вы мои золотые. Реально просто там. Ладно, это было не так плохо. Oh, I wonder if Bartran came back to the city. You think I'd be that lucky? I'm just glad we got back in one piece. Thankfully, we didn't come away empty-handed. The treasure we found in that crypt far outstrips Bartran's stupid idol. He'll be green with envy when he finds out. As soon as I get the chance, I'll look up my contacts to make sure we get the best price. I imagine you'll want to head home, tell your family the good news. We're going to be rich. А чё рич-то? Мы в итоге что получили? А, ну мы предмет этот... А, нет, он забрал предмет. So you're back. No, thank the Maker. Please, talk some sense into him. Carver, what are you wearing? I've joined the Templar Order. No point in trying to talk me out of it. It's done. Are you sure this is wise? This isn't like being a knight. I know that. I'm not an idiot. Нет, ты идиот. I want to be someone. More than just your brother. This is my chance. Carver, please. The Order is so dangerous. I'll be fine, Mother. You don't need to worry about me. And you don't need to worry about me turning you in. I know the value of family. So the champion's brother was a Templar? Yes, but that's not the connection you're looking for. Isn't it? How else did an apostate remain Я разрешаю invisible for so Фенрису. long without help Фенрис from within наоборот. the Templars? And the champion's companions? Merrill, Aveline, Isabella? That warden Anders? Don't remind me. I introduced them. We thought they all came from Ferelden together, but now it makes sense. Motive and opportunity. It's still not what you think. Then I need to hear more. Unless you've already decided. I can always go if you don't need me anymore. Tell me what came next. The treasure we found in the deep roads made us a fortune. The champion moved up in the world. Literally. Bought a mansion in Hightown. Everyone knew who he was now.
Even the Viscount was taking notice. Carver joined the Templars, just as he said he would. He didn't turn in the champion, at least. 3 years later, the Qunari still hadn't left. The Qunari insisted they were waiting for their ship. But some of us knew better. Второй акт. А сколько актов в игре? 3. Скопировали с Baldur's Gate? За 13 лет до его выхода? The compound was not meant to be permanent. There are concerns the Qunari influence is no longer contained. Was it ever? Kirkwall has tension enough between Templar and Mage. But these Qunari, they sit like gargoyles waiting for Maker knows what, and everyone goes mad around them. Nearly 4 years I've stood between fanatics. And now, this. Don't keep us in suspense. Leave us. Meredith at my throat, Orsino at my heels, and a city scared of heretical giants. Balance has held because the Qunari ask for nothing. Even the space in Lowtown was a gift to contain them. But now, the Arishok has requested you. By name. What did you do? Да, реально разбогател и также ходит в дубленке. I can't help it if I make an impression. Apparently not. I remember how you helped my son. It seems you are meant to have influence above your station. Speak to the Arishok. Give him what he needs to keep the peace. Can you do that for Kirkwall, Sirrah Hawk? I've seen hate for them, but I haven't heard anything major in years. Zealots are bravest where their lies can't be argued, behind closed doors. Chantry leaders see Qunari beliefs as a challenge, not an attack. But the message gets muddled among casual adherents. I'm certainly not equipped to argue the fine points of faith. Have the years been kind to Seamus? He is his own man. But your actions tempered him somewhat. He's not so angry at the world. I thank you for that. I may not agree with him on many things, but I am proud of what he is becoming. The Qunari usually arrive as conquerors. Odd that this has gone on so long. Very, and I have no interest in antagonizing them. That is partially why I suffer being a messenger today. A treaty exists, and it has been honored. Although... You have doubts? They claim they're waiting for a second ship. But it has been 3 years. They want something else. Any idea what I can expect? None. Honestly, I don't think I've heard 2 direct words from the Arishok. Other than his rather deliberate phrasing of... begone. If you think his asking me to notify you of this is strange, well, you would be right. Sounds like you'd be better off without this headache. They will not leave, and we don't have the resources to force the issue. At least, not in a way that would leave the city intact. If they had come to conquer, I suspect they would have done so. I am always willing to assist. Well, that is an attitude this city has lacked for a long time. Appease the Arishok. Take his demand and let him return to dormancy. As awkward as this has been, it is better than the alternative.
Stepping down is looking more and more appealing. Планы на будущее. Ну, Изабелла рядом не было, так бы я, наверное, еще деньги бы попросил. Так, а что, это моя новая хата? Или что? Или нет, это не моя хата. Нам нужно в нашу новую хату сгонять. Опа, сундук сложен, блин. О, тут со всеми поговорить надо. Продолжительное пребывание Кунари вызывает напряжение. Поговорить с Орешоком. Поговорите с Вариком. Андерс. Угу. Так, ну сейчас ходим, чё. Хрена, подожди, это мой посох. Это мой посох? Что-то изменилось, что-то произошло. Зачем мне это дали? Где мой? Мне мой нравится. Новое задание покаяния? Покаяться надо, что ли? We'll need to give them answers by tomorrow, Captain. I'll have them. Dismissed. The Seneschal was particularly vocal. Dismissed. You'd think the Captain of the Guard could requisition a Templar or two, but no, that would be demeaning. Can't have them working for the people when eternity needs a nanny. You had to know cleaning up this mess would be difficult. It's not the challenge, it's the unending part. And really, I blame you. You poured money into a pot that was already full. Everything has shifted. Good job validating the fears of every anti-Ferelden and Kirkwall. I didn't realize I was making it worse by getting ahead. I'm just harassing you. Although you are a bit like the center of a hurricane. You've changed fortunes for many people, not always for the better. Sounds like you're spreading yourself pretty thin. There are a lot of people in my charge. Someone has to look out for them. You guard the guardsmen? I don't turn people loose like Jevon. There's additional training, doubled patrols. Costs are up, but I've halved injuries. I'll take it and argue with Seneschal Bran later. After the last captain, you couldn't have expected this to be easy. At least I had the guards on my side. Once they understood, they rallied. And those who didn't weren't fit to hold the crest. Stack friends against the enemies. I don't know if I came out ahead, but it's for the better. Grouse all you want, but the Aveline I know doesn't regret a second as captain. They'd have to drag me out of here. And I'm sure some are lining up to try. You among them, I bet. Haven't had much time to follow you around. Not that I need to. I can trust that you at least try. Да и не то, чтобы я тебя беру с собой. I'm with you if you need me, Hawk. Just say the word. Дружба. Удивительно, но она хочет со мной дружить. Вот это да. Oh, there you are. I've been looking everywhere for you, Messiah. If only you humans didn't all look the same. We can't all be short and bearded like your people, Bodan. Indeed. It's quite a shame, really. There's a gentleman waiting at the mansion. He insists on seeing you. He says his name is Dougal. Your mother thought it wise, I tell you, Messiah. I paid Dougal years ago. Why would he be back now? He wouldn't tell me, I'm afraid. He refused to come back another day, even after I told him repeatedly that I didn't know when you would return. He doesn't really seem like the most reputable sort, I'm afraid, even for a dwarf. You left him alone in the mansion with Mother? My boy Sandal is with her. But, you make a good point. I'll run back right away. Before I go, may I simply say how grateful I am that you've allowed my boy to stay in your home. I said I would repay you for saving Sandal's life, and I shall serve you faithfully. It is good to know he is safe. I didn't ask you to be my manservant, Bodan.
But I owe you a debt, and after what happened in the deep roads, I have no other way to repay you. I'll leave you to your business. Don't forget about your guest. Your mother claims he was eyeing the silverware. Надо как-то заэвейдить. Хотя если он сейчас будет заставлять именно ногами бегать ко всем, то, наверное, проще сначала вот это сделать. Мы теперь прям тут живем, нифига. Не, сейчас, у меня есть тут один, с кем надо поговорить. Больно интересно, что он скажет. А он тут нихре, тут даже трупы валяются, все те же самое. Ничего не изменилось. So the Seneschal's tax collector won't be coming around again like you asked. Funny story. I'll pass, but thank you for the help. Spoil sport. Why you want to squat up here in Hightown is beyond me. I like the view. So do I. Алло. Three years. There's still no sign of Daenerys. I'm beginning to wonder if he's finally given up. This is his mansion, isn't it? He must know you're here. Would you be surprised to learn that it isn't, in fact, his mansion? It belongs to a Tevinter merchant, one who has evidently given up on the place. Perhaps he is dead. Perhaps Daenerys killed him. Either way, if Daenerys is aware of my presence, he has done nothing. This is his mansion, isn't it? He must know you're here. Would you be surprised? Either way, if Daenerys is aware of my presence, не всегда читаю, что там написано вот здесь. Isn't this what you wanted? Yes, but tell me, what do you do when you stop running? You start over. Isn't that what you want? I don't know how. My first memory is receiving these markings, the lyrium being branded into my flesh. The agony wiped away everything. Whatever life I had before I became a slave, it's lost. I shouldn't trouble you with this. My problems are not yours. I might be able to help with your problems. Or give you a few more. More problems than you normally do, I assume. You're a handsome man, Hawk. Is there no one else who has your attention? Do you see anyone else here? I'm an escaped slave and an elf living in a borrowed mansion. None of those things bother you. Why do you think that would bother me? You are not most people, clearly. You raise an interesting point. I'll have to consider it. Кто бы, блядь, сомневался. Have you heard from your brother? Is he happy? With the Templars, I mean. Why trouble yourself over him? I know how hard it is to give up everything and live among strangers. I worry about him. And not just for his sake. Our mother visits him constantly. She says he's doing well. I'm glad. Maybe it's not what you would have wanted, but it's good he's found his path. I know he was angry when he left, but this wasn't your fault. One day he'll understand you were trying to protect him. Maybe with time he'll forgive me. He loves you. He just doesn't show it very well. Things will be all right. Somehow. Нормально, я пришел к ней, в итоге мы обсуждали брата, нормально. Ну да, она сама кому нужна, факт. Так, Изабеллочка, может быть.
Может быть, моя оставшаяся надежда? А, нет, не он. Isabella, you look well. Are you talking about the flush on my cheeks? It must be the whiskey. Do you remember the relic I told you about? The one I need to find? I've been following a lead. I'm so close I can taste it. Isn't that what you said last time? Oh, you mean when I went digging for that stash? Yes, that turned out to contain several badly written poems and an old boot. It could have contained the relic. I just thought I'd let you know that I may soon be taking you up on that offer of help. Do I get a kiss from the feisty temptress when I present her with the hard-won prize? If you want. I'll even let you choose where I plant it. Опа! Опа! Погнали. Видишь, как легко все оказывается. Just tell me if you hear more rumblings from the coterie about protection. Blondie's got enough trouble. Let me ask you something, Hawk. You made it into Hightown. I'd expect anyone else to get complacent, but you must have plans. No plans yet. I'm simply trying to look out for my mother. I suppose after the whole business with Carver, it's a good idea to hang on to what you've got. To be honest, I thought there might be a chance you'd want to go back to Ferelden now that things have calmed down. It's good to hear you're sticking around. What would I do without my trusty dwarf? I'd cry myself to sleep without you. Oh, don't get all teary-eyed on me, Hawk. You know I can't stand to see a human cry. So, we've got a whole city-state full of trouble to get into. Shall we get started? Ну тут как бы кто бы сомневался. О, кто бы сомневался тоже как бы. Дружище. Ну да, с Фенрисом, походу, там просто что было, идет просто еще плюс. Почему плюс 5? Почему хотя бы, не знаю, не 10, типа. У него еще так медленно идут вот эти изменения в разные стороны. Don't come running to me next time you pick up one of these diseases. Isn't that the point of magic? I don't want to know. Things just keep getting worse. I had Templars practically on my doorstep the other night. The Templars are hunting you? Not me specifically. They were just checking the refugee camps. But it's not like this place is a secret. It's only a matter of time. We haven't talked much recently. How have you been? Good. I just love what Knight Commander Meredith's done with the place. The curfews, the midnight raids on mages' families. Everyone I know forced into hiding so they won't be made tranquil. Is that making it harder for you, with justice? In the Fade, there is no time. Emotion rules everything. Justice doesn't know how to sit idle until the right moment to strike. And I can't say I have any greater patience. I fear what my anger has made of my friend. What's the worst that can happen? You turn into an abomination and start... Never mind. Bad joke. My control is fraying. I cannot hold back justice, or whatever creature he has become, much longer. I have not attacked the Templars openly. I've helped the mages here as best I can, but this impasse cannot last. One day, everyone in Kirk will have to choose a side. У Андерса 0 изменений. Я тоже хотел бы узнать на самом деле, что это за херня сейчас была. Сначала плюс 25, а потом какие-то болезни. Это что это такое? Опа. Kunari don't never get sick.
А все получается, Карвер же... Лох. Так, подожди, у кого удобнее будет? Мериль можно посмотреть. Он, получается, да, он как бы больше не член команды. Да, мы со всеми поговорили. Окей. А переоделась только Авелин, что ли? Или она не переоделась? Я не помню, какой у нее доспехи выглядели. По-моему, примерно так же. По-моему, ничего не изменилось. Мне даже не нужна никакая другая команда. Вот она, сложенная пачка. Все готовы. Немножко не хватает танка и хиллера, но это не важно. Взрывчатая услуга, покаяние. Так, нам в итоге по основному вот этому сюжету... Себастьян. Ага. Ну, Себастьян пока не спутник. Подожди, такая, в смысле... Давай, короче, верхний, и я просто... Я в верхнем и дропнусь. Да надо еще зайти домой, там что-то происходит. Потом к Себастьяну. Себастьян, наверное, не знаю, присоединится. So I hear you think mages should be free. Everyone should be free, not just mages. Not everyone's dangerous. It's not about who's dangerous. It's about having choices made for you. Don't you wish you had the choice not to have lyrium stuck under your skin? I do. This is silly. I don't want to argue. Do you want to guess what color my underclothes are again? Oh yes, that's Снова. much more fun. Вау. Ясненько, понятненько. Имение Хоуков, но... Это... Алло. Это Стрем 2. Хватит. Надо остановиться. Понимаю, что тяжело, но надо. Я сначала думал... Музыка. Я сначала думал, ну вот... На глубинные тропы завтра пойдем. Потом такой, ладно, возможно, я подумал, что там будет не так долго. Там реально было не так долго. Потом такой, типа, о, как раз первый акт закончили, можно тормозить. Такой, блин, ну со всеми поговорить можно, только надо поговорить. Поговорили. Ну смотри, глубинные тропы, если мы туда больше никогда не вернемся, ну типа все было не так плохо. Ну, то есть, я ненавижу это место, потому что был Origins когда-то. Но в целом... Ну, типа, нормально все прошло вроде. Румтур, да. Ну, потому что там, если сейчас зайду, там что-то будет происходить. Там что-то пришел придурок, сейчас хочет, я не знаю, деньги с меня требует, что-то еще. Не уважаю таких, не уважаю. Короче, я не знаю, я хочу лежать и не двигаться. Я не понимаю, что мне с этим сделать. До завтра. Будем продолжать. Не знаю, если мы так, конечно, два этих, ну, типа, по 2 стрима на акт, если мы будем тратить, то мы, слушайте, мы очень быстро даже пройдем игру, я вам так скажу. Там, конечно, еще дополнения, не знаю, насколько небольшие. Но хз. Так что там спокойной ночи, доброе утро, с Новым годом, с днем рождения, с Пасхой, там, ну, вот это вот. Вы поняли. Увидимся завтра в это же время. Надеюсь, я не буду спать. Просто буквально. Но я сижу, что-то уровень качается, персонажи общаются. Я не знаю, я просто сижу и залипаю. У меня есть ощущение, что в Инквизицию в итоге также зайду, и просто мне будет вообще плевать, что там происходит. До завтра.